commonly encountered topic in exams. And what we will learn today: define rheumatic fever and rheumatic heart disease, describe the etiology, risk factor, pathophysiology, complications, symptoms of rheumatic heart disease, explain the management, or in very short, nursing management, preventive methods. So diagnostic criteria, another part I just missed. Diagnostic criteria is also very important for rheumatic heart disease diagnosis. Revised Jones criteria that I will explain you later. So, starting, what is rheumatic heart disease? Rheumatic heart disease is the most common acquired heart disease in children, especially in developing countries like us. So, India, Bangladesh, Thailand, Taiwan, Southeast Asia, Sri Lanka, where the overcrowding is a problem, overcrowding is a big issue. These countries are commonly endangered by rheumatic fever, rheumatic heart disease like disease. So this is a chronic heart condition caused by the rheumatic fever that can be prevented and controlled. So the process starts from a sore throat. Better to say a sore in throat can break your heart. A sore in throat can break your heart. Not in that way. So rheumatic fever is an immunologically mediated inflammatory disorder principally caused by group A beta hemolytic streptococcal organism or Streptococcus pyogenes. Okay, so this is a multi-system disease involving heart, involving skin subcutaneous tissue, involving joints, and rheumatic fever, it's not a communicable disease, but the result from a communicable disease or communicable sore throat sequel. So sore throat or acute tender pharyngitis, this is the main insult that occur very long before appearance of the rheumatic heart disease, and rheumatic fever is the midway between acute streptococcal pharyngitis and the very later period rheumatic heart disease. So it's a crippling disease. If it involves heart, the window period is very long, as because it may be 6 years to 10 years, the rheumatic heart disease may develop in a susceptible individual who had a previous history of sore throat or rheumatic fever in his childhood or in her childhood. So, epidemiological point of view, this cannot be separated. Rheumatic fever and rheumatic heart disease, diseases of the poor. So, most prevalent in underdeveloped like Kenya, Tanzania, Zimbabwe, like country, and developing country like us. Clinical course of rheumatic fevers involves a childhood infection that I told you earlier with complication in adulthood or cardiac defect. So epidemiology, 5 to 30 age group most commonly involved by rheumatic heart disease, and 12 to 65% of hospital admission related to cardiovascular death in developing countries. Okay. So in developing country, most people, middle-aged people, they come from the lower socioeconomic strata. They often come to the hospital emergency with features of heart failure, and if dig up the patient by taking the history very meticulously, you will end up that there might be a sore throat or a rheumatic fever in her early adolescence or early adulthood. Okay. So in India, epidemiological data not that much important for pathology purpose. So streptococcal infection common in children living in underprivileged condition. This is very important. Risk factor: age 6 to 15 years, untreated streptococcal infection. The streptococcal pharyngitis that has got very poor or very limited resources to treat it, this kind of untreated sore throat can lead to rheumatic fever and very later on rheumatic heart disease. Familial predisposition. Now overcrowding
poverty, poor hygiene, as we said earlier, and lack of access to the medical care. Overcrowding, very important, because the sore throat in children of underprivileged area, they have crusted nose, crust in nose like lesion, and often they play together, the children play together, they eat together from common source, they eat, stay very close proximity. So it is very common in underprivileged areas or lower socio-economic structure where poverty is a big issue, where overcrowding is a big issue. So causes may be everyday oral activity. It may, the streptococcal infection can be inoculated through your dentist. If your dentist, for any procedure, whether it is root canal treatment or any extraction, if he doesn't or she doesn't follow the proper antiseptic procedure, it may end up to the pharyngeal streptococcal pathogens entry from your oral cavity, and finally they may lodge into your heart. Weakened immune system or infection, long-standing gum infection, long-standing purulent gum infection, pyorrhea, this kind of thing, if feel untreated, so it can also lead to the rheumatic heart disease. So just remind, a sore in throat can break your heart. So pathogen group A, beta hemolytic streptococcal pathogens. Okay, and the other infection caused by this organism, you know from your microbiology knowledge: scarlet fever, pharyngitis, acute glomerulonephritis, PSGN, post-streptococcal glomerulonephritis. Okay. So what is the pathophysiology? Immunological reaction, type 2, antigen-antibody reaction, immune response by B lymphocyte, anti-streptococcal antibodies, and finally these antibodies, they can cross-react the tissues of subcutaneous tissue, tissues of your heart, the entire connective tissue, and your brain. So there is a molecular mimicry. There is a molecular mimicry of streptococcal antigen and certain connective tissue component M protein in various parts. The protein or the antigenic mimicry, it may be widely spread through our body, like in brain, in subcutaneous tissue, in all the joints. Okay. So group A streptococcal pharyngeal infection precedes clinical manifestation of rheumatic fever of 2 to 6 weeks apart. As I said, rheumatic fever is the midway of the spectrum, where streptococcal pharyngitis is on the earliest point or the starting point, streptococcal pharyngitis, then rheumatic fever, then finally rheumatic heart disease. Okay. So body produces antibody, cross-react with human tissue, antigenic similarity or antigenic mimicry. What is that? Is the basis of our knowledge of autoimmunity. What is autoimmunity? The antibody, the produced for the benefit of our system, eventually those same antibody are detrimental for our body because it has a similar antigen-antibody reaction towards our very known connective tissue like heart, like joints, like subcutaneous tissue, skin, etc. So immunologically mediated inflammation and damage, autoimmune. So this is an autoimmune condition. So clinical feature: sore throat, it can cause redness of the tongue, purulent tonsillar bed, white patches, crusted lesion in nose, tenders, cervical lymphadenopathy due to reactive hyperplasia. Okay. So painful joints, painful heart, painful skin, and painful chorea or nervous system involvement. So these are the clinical manifestation of sore throat that you need to check, and you need to treat it accordingly and vigorously so that the complication from this sore throat, this merely less important sore throat, can eventually damage your heart or damage your joint. So gold standard of diagnosis is positive throat culture.
with help of Department of Microbiology. Positive throat culture of the swab. Okay. Tonsillar exudate, excoriated nares, strawberry tongue or red tongue, tender tongue. More commonly in winter and rainy season due to more overcrowding, more dust in the air, more allergic individual come to the place and gets the system very unhealthy for overcrowding. So this is clinical feature of rheumatic fever, shortness of breath. If it occludes the oropharynx, it may obstruct the air entry and can cause dyspnea or difficulty breathing, shortness of breath. So features: following upper airway infection of group A, streptococcal infection, silent period of 2 to 6 weeks, sudden onset of fever, pallor, malaise and fatigue. That is the clinical features of rheumatic fever. Commonly group A streptococcal infection is subclinical, such as confirmed using streptococcal antibody testing or blood culture or antibody determination by microbiology department. So there is no definite test. A group A beta hemolytic streptococcus may or may not damage the heart all the time, because many of us can get any streptococcal infection throughout our life, but all the streptococcal infection doesn't end up to the damaging heart and damaging our joints. So there is no definitive test. So what are the tests? What are the points in favor of diagnosis? Few criteria, few combination of clinical symptoms, few clinical pictures. We have to permutation and combination add up with some lab feature. Then we come to the diagnosis that finally this patient is probably getting a rheumatic heart disease. So coming from this uncertainty, Duquette-Jones in the year of 1944 probably he come up with an idea, or he come up with a diagnostic spectrum. So he enlisted few criteria, few clinical symptoms as major criteria, few clinical symptoms as minor criteria, few lab features as minor criteria, and finally come with the concept that how the rheumatic fever or rheumatic heart disease can be diagnosed. So now what we follow, that is modified Jones criteria. Original Sir Jones, he developed the idea, so he was the pioneer of that thing, but in later on with the advent of medical treatment, with the advent of medical diagnostic, few more criteria both in clinical and diagnostic laboratory parameters have been added to the criteria, and this is now called revised Jones criteria, very important for your short topic. So major criteria: joint, that is migratory polyarthritis. What is migratory polyarthritis? That it involves the joint, it swells the joint, pain, swelling, tenderness, warmth, everything happens to the joint. The patient is distressed, but surprisingly, those affection to the joint, those affection to the larger joint of our body may subside, or usually subside after 3 to 5 days or 5 to 7 days. And surprisingly, another next adjacent joint affected by the same organism. So this is called migratory polyarthritis. It mostly involves the larger joints of our body, like shoulder, like heel, like knee, like elbow, larger joints of our body, and this is migratory in type. Tale, if any patient comes to you with joint pain, you must include a point in your history that whether the joint pain migrates, whether the joint pain confined to one joint, or the joint pain migrates to other joints and leaves the joint, leaves the previously affected joint as it was before. So migratory polyarthritis is very distinctive portion of this major criteria. Now carditis. So when coming to the rheumatic heart disease carditis, you just remember one word, that is pancarditis. Pancarditis. Pan means global involvement, Pan Asia Kitchen, Pan Pacific Airlines. So pan means global, or it involves the everything. So pancarditis, the three layers of our heart equally involved, or sequentially every layers of the heart is involved.
endocarditis, that is the inflammation and affection of endocardium, myocarditis, that is involvement and affection of the myocardium, and finally the outermost word, that is pericardium. So pericarditis also there, shaggy pericarditis, fibrinous exudate, fibrinous pericarditis. So endocarditis plus myocarditis plus pericarditis is equal to pancarditis. So pancarditis is the distinctive feature of rheumatic heart fever or rheumatic heart disease. So various clinical manifestations of heart failure like murmur, diastolic murmur, systolic, pansystolic murmur, S3, S4 sound. We usually auscultate the patient when S1, S2, lug, dub. But in the patients of heart failure, we may also get the S3 sound and S4 sound in very experienced ear actually. So next is nodules, subcutaneous tender nodules, presently mostly on your dorsal aspect of the body, that is shin bone, dorsum back, just below your elbow. So dorsal aspect or extensor surface most commonly involved and late manifestation, non-tender subcutaneous nodule on bony prominences. Okay, so small, painless, mobile, hard lumps beneath the skin. And most common, as we said, extensor surface of joints and knee, pinhead to almond size. Now, these are the picture of subcutaneous nodule. You may get this while you travel, while you visit a patient or your ancestral home. You may see this, very common. So this is subcutaneous nodules. Can everybody see the picture? Definitely yes. This length of this auditorium is too short. And another major criteria is erythema marginatum. Erythematous serpentinous lesion that commonly affects the trunk, and this is also the skin and subcutaneous tissue manifestation of rheumatic fever. So this is early manifestation, erythematous serpentinous non-pruritic macular lesion, pink macules may be serpentinous spreading edges of the body, more common in trunks and leg, almost never on face. So rheumatic rashes or erythema marginatum, not common in face. But what rash is more common in face? Anybody? What kind of rashes is more common in face? Yes, systemic lupus erythematosus, malar rashes. These are commonly present on face. And origin application of with heat and often associated with chronic carditis. So joints, so then carditis, then subcutaneous nodule, and finally erythema marginatum. These are all major criteria. So this thing, one or more, must be present if you have to diagnose or arrival at the diagnosis of rheumatic heart disease. So this is erythema marginatum. Serpentinous, like a snake, not like a snake you encounter in your hostel. Another is syndrome chorea, involuntary jerky movements of extremity due to involvement of brain, that is syndrome chorea, exacerbated by stress and disappears with sleep. Okay, milk-made brain, handwriting examination are two important bedside method to diagnose syndrome chorea. Okay, it is self-limiting, and syndrome chorea may come with complications like symptoms like disturbing speech, blurring of speech, disorientation, etc. And minor criteria: fever more than 39 degrees Celsius, last about 12 weeks, tends to recur, weakness, malaise, weight loss. So coming to the minor criteria, most important is fever. Then arthalgia, minor criteria: epistaxis, abdominal pain, high SR, anemia, leukocytosis, high C-reactive protein. These are all minor criteria. Elevated antistreptolysin or antibody, ASO. You often get in your laboratory, clinical laboratory practice, that high ASO, 600, 700, 1200, 3000 ASO. Maybe the antibody that occurs
very early age of life, still maintains its titer to the high level. ECG, prolonged PR interval due to carditis or pancarditis. Throat culture, positive, group A beta hemolytic streptococci. So, for the diagnosis, what I said earlier, for the diagnosis, you need two major plus essential criteria or one major, two minor and essential criteria along with evidence of streptococcal infection. So, what does revised Jones criteria say? If you want to arrive at a diagnosis of rheumatic heart disease, you must present two major criteria and one minor criteria in the patient, or one major, two minor plus essential criteria along with positive throat culture with beta hemolytic streptococcal infection evidence. So this is absorption, generally present in myocardium, immunologically mediated action, deposition of antigen-antibody complex in myocardium due to molecular mimicry of cardiac M protein with streptococcal antigen. So the body recognizes the heart tissue as a foreign body, as a thing to be killed. So the insult occur, and absorption very rarely found nowadays because you can't get a biopsy of heart until you are dying. Okay, so this picture is very rare to get nowadays. So revised Jones criteria we told earlier. So treatment of rheumatic fever, that is prevention is better than cure, or destruction of the killer at the very same point of entry and very earlier stage. Oral penicillin or injection of benzathine penicillin, IM, very painful to the patient. Benzathine penicillin, intramuscular route, erythromycin tablet can be given, and the patient should be started on long-term antibiotic prophylaxis. I remember from my internship days or my college days, one girl, she was very attentive, she was very disciplined. She used to come every single week in Arjikar Medical College to take the benzathine penicillin intramuscular dose. Her mother was crying due to intense pain to the patient, but the patient, the children, nearly about 14 to 15 years of age at that time, she consoled the mother, this is a phenomenon of every month, ma, no need to cry. So, disease make you mature. So, patient should be on long-term antibiotic prophylaxis therapy if you don't want that any dreadful complication may arise to the patient. Arthritis, arthralgia, salicylate, NSAIDs, aspirin, etiology, very useful for the joint pain, arthralgia, migratory polyarthritis episode. Severe carditis, dexamethasone, prednisolone, corticosteroid, very important for treatment of severe carditis or pancarditis. And the drug of choice on syndrome chorea, MCQ that used to come in our times, haloperidol. Drug of choice in syndrome chorea, haloperidol, but diazepam, levetiracetam, this group of drugs may be used. So, prognosis of rheumatic fever can recur whenever individual experience new group A beta hemolytic streptococcal. As just because you encounter the dengue season, dengue episode, the second time dengue infection is very dangerous or more dangerous than the first previous one, because the new antibody formation, new kind of cross-reactivity reaction, this can affect the health more severely than the initial first episode. So, it may recur. Good prognosis in older age group if no carditis during initial attack. So, and it is very bad prognosis in younger children and those with valvular lesion. So, rheumatic heart disease, most important, there is valvular lesion. Okay. So, what are the clinical manifestation or affection in rheumatic heart disease? Valvular damage. So, how many valves we have in our heart?
How many cardiac valves there? So most commonly involved valve is mitral valve, drain tricuspid, then aortic, and list is pulmonary. Why? Because it has direct connection with the oxygenation source of our body. Okay. So permanent heart valve damage resulting from one or more attacks, and if rheumatic heart disease can go undetected, with the result that patient present with debilitating heart failure and ultimately unfortunate demise. So mitral, aortic, tricuspid or pulmonary. Pulmonary is the least and most common is mitral. So damage of the heart valve in form of vegetation, in form of thickening of valve leaflet, in form of adhesion of the valve leaflet. Okay. Valve incompetency, more common than stenosis. So regurgitation is more common than stenosis. Okay. So this is an affected valve. This picture is very hard to get, except you are getting picture or getting specimen from your post-mortem area or morgue area. Okay. So this is a damaged valve. You see, there is thickening of valve class, this commissure is thickened, and there is decrease in caliber. Okay. And most important part of this involvement is thickening. So pathophysiology, group A beta hemorrhagic streptococci, untreated sore throat by streptococcus, rheumatic fever, all layers of the heart of valve become inflamed, as the term is said, carditis, vegetation forms, valvular regurgitation and stenosis, and finally heart failure. So please see the difference of unaffected valve and the affected valve. So normal valve looks like a slit, just opening that allows flow to one side and blocks the flow to enter from other side. But in case of rheumatic fever or rheumatic heart disease, thick, fibrous, scarred, stenotic and fixed. So there is limited mobility with the blood flow, limited mobility, limited movement, and finally comes with the patient of the problem like valvular regurgitation, okay, or incompetence. So what we get, the patient to the heart failure, high pulse rate, hyperdynamic pulse, prolonged PR interval in ECG, S3, S4 sound, okay, ECG te heart failure pabo, pericardial friction rub, very important for the patient of pericarditis, okay, cardiomegaly in X-ray, myocardial involvement and murmur when auscultation is in process, S1 and S2, this within this gap, you may heard a murmur. Have you listened to murmur someday? Anybody in your world? No murmur. Okay, you will get in your clinical posting that the pansystolic murmur, mid-diastolic murmur. Okay, this kind of murmur, these are often auscultated by senior experienced physicians. This is valve involvement, this is stenosis, poor blood flow, and this is regurgitation. So the valvular mechanism, what is a valve? In any day, valve is allows the movement from one side, blocks the movement from opposite side. So in stenosis, the blood flow is narrowed down, the blood flow is compromised, but in regurgitation, that is more common in rheumatic heart disease, blood tends to come from the opposite side, though it was not subjected due to normal valvular mechanism. So it does not close all the way, so blood leaks backwards. So this is a dangerous thing. People present with incompetence, people present with heart failure. Valve changes, we told earlier, leaflet thickening, commissural fusion. Valve changes, leaflet thickening, commissural friction, shortening and thickening of cordy tendon. Okay, and orifice is narrowed, that is stenosis.
Valve involvement, most commonly mitral valve, children and adolescent mitral stenosis, longer term chronic disease, commonly in adult. Most common complication of mitral stenosis is arterial fibrillation. How atrial fibrillation comes from the mitral stenosis that you see or you will learn in your medicine classes. So arterial fibrillation, very danger to treat. Mitral stenosis, so thickening of cusp, commissural fixation and thickened chorditendony. Hello? Hello? Aortic valve, okay. In elderly population, see, this is the closemost picture of a valve, commissural fusion. Okay, thickening, fibrous deposition. Then you will understand each and every part of it. ঠিক আছে? What are the 4S in TBs? 4S মানে 4 symptoms of TB. আচ্ছা, TB is caused by ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, কি হয়? ব্যাকটেরিয়া, মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস, ঠিক আছে? টিউবারকুলি ব্যাকটেরিয়ার নাম। তাহলে অ্যারোবিক না অ্যানারোবিক? Aerobic, okay. Now it causes a disease called tuberculosis, which is a chronic granulomatous disease, chronic condition, okay. So worldwide around 10 million cases were there in 2014. এখন load আরো বেশি। In 2012 it was declared as a notifiable disease. Notifiable disease মানে হচ্ছে তুমি চেম্বারে পেশেন্ট এলো, ড্রাগ দিলে ছেড়ে গেল, হবে না। হায়ার অথরিটিকে জানাতে হবে। You have to notify so that আমাদের কান্ট্রিতে লোড কত, বার্ডেন কত টিবির, সেটার একটা হিসাব রাখা হবে। They'll be in counts যে এই টিবির পেশেন্টের রেজিমেন্ট চলছে, এত পেশেন্টের রেজিমেন্ট কমপ্লিট হচ্ছে, এতটা ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে, এইগুলো এমডিআর এর দিকে চলে যাচ্ছে, ওকে। সো টিবি ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড অ্যাজ আ নোটিফায়েবল ডিজিজ ইন 2012। তারপরে এলো RNTCP in 1997 in India, ওকে। RNTCP এর ফুল ফর্ম জিজ্ঞেস করা হয়। আগে যখন RNTCP ছিল তখন জিজ্ঞেস করা হতো, কোন যদি পুরনো এক্সামিনার আসে, হি ক্যান আস্ক ইউ RNTCP এর মানে বলতে পারো? এখন নেই RNTCP, NTEP হয়ে গেছে চেঞ্জ হয়ে, ওকে। বলবে RNTCP এর নাম মানে বলো, রিভাইজড ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম। আগে ছিল কন্ট্রোল দ্য টিবি, এখন ইরাডিকেট, NTEP, ওকে। এখন বার্ডেন হয়ে গেছে নট অনলি টিবি, টিবির সঙ্গে HIV, টিবি উইথ HIV, দুটোই থাকবে। আর there is a rising trend of MDR TB. I'll tell you what do you mean by MDR, extensive MDR, সব বলবো, okay. Just keep in mind the drug resistance TB is increasing. So this was a brief outline of tuberculosis. Now coming to the pharmacological part, 4S of TB প্রথমে বলে দিই একটু symptoms কি নিয়ে আসবে পেশেন্ট, যে ভাববে that is a presumptive case of TB, কি নিয়ে আসবে পেশেন্ট এসে চারটে সিম্পটম বলতে পারে, কি? ফিভার ফর মোর দ্যান 2 weeks, cough for more than 2 weeks, night sweats and weight loss. These are the 4S of TB. Examiner's choice question, 4S of TB বলো, তখন এই চারটেই এখন NTEP তে এটাই বলে। এই চারটে সিম্পটম পেশেন্ট নিয়ে এলো, কনসিডার হিম ফর প্রিজাম্পটিভ টিবি। সেই পেশেন্টটা কি হলো? নট ডায়াগনোজড টিবি, কোনো টিবি ডায়াগনোসিস হয়নি, ইট ইজ প্রিজাম্পটিভ টিবি। প্রিজাম্পটিভ টিবি থেকে ডায়াগনোজড এমটিবি করতে গেলে কি করতে হবে? কি করতে হবে? প্রিজাম্পটিভ টিবি, তারপরে ডায়াগনোজড এমটিবি করতে হলে চেস্ট এক্সরে, সিবি নেট বা মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন। এখন কি হয়? সিবি নেট ইজ প্রিফার্ড। আগে চেস্ট এক্সরে করা হতো আর স্পুটাম করা হতো, স্পুটাম স্টেনিং, স্পুটাম উইথ এফবি স্টেন। এখন সিবি নেট,
নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন, বায়োকেমিস্ট্রি এত ডেভেলপ হয়ে গেছে, একদম শিওর শট পজিটিভ রেজাল্ট, পজিটিভ থাকলে ধরা পড়বে। ঠিক আছে, তাহলে চারটে সিমটম নিয়ে এলো, মাথায় এসে গেল এটা প্রিজাম্পটিভ টিবি হতে পারে। নেক্সট কি করলাম, চেস্ট এক্সরে, মাইক্রোস্কোপি আর সিবিন্যাট, এই তিনটের মধ্যে কিছু একটা করালাম। তারপরে কি হলো, শুধু যদি আমার কাছে ফ্যাসিলিটি না থাকে চেস্ট এক্সরে করলাম, পজিটিভ বা নেগেটিভ চেস্ট এক্সরেতেই পেয়ে গেছি, ক্যাভিটিস আছে, ওপ্যাসিটিস আছে, লাং ফিল্ম দেখেই বলে দিলাম টিবি আছে, চেস্ট এক্সরে পজিটিভ টিবি। চেস্ট এক্সরেতে দেখে বুঝতে পারছি না, কি করব, প্রসিড টুয়ার্ডস মাইক্রোস্কোপি, সিবিন্যাট। যেই সিবিন্যাট আর মাইক্রোস্কোপি করলাম আর ড্রাগ সেন্সিটিভিটি টেস্টে পাঠালাম, তখনই এলো কি, H sensitive, I'll tell you the drugs, H sensitive tuberculosis or H resistance tuberculosis. সিবিন্যাট করে আর মাইক্রোস্কোপি করে মোটামুটি পেশেন্ট গুলো বোঝা গেল, মাইক্রোস্কোপি দে আর মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস কিনা। তারপরে দেখলাম ড্রাগ সেন্সিটিভিটি টেস্ট করে, ড্রাগ সেন্সিটিভ টিবি না ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি। ড্রাগ সেন্সিটিভ টিবি হলে আমার ফার্স্ট লাইন যে রেজিমেন চলছে ফর ড্রাগ সাসসেপ্টেবল টিবি, তার দিকে চলে গেলাম। ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স টিবি যদি পেলাম, কিসের রেজিস্ট্যান্স আছে সেটা বার করতে হবে, যেই ড্রাগের রেজিস্ট্যান্স সেটা দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, দেন আই উইল প্রসিড অ্যাকর্ডিংলি। বোঝা গেল? তাহলে ফার্স্টে পেশেন্ট এলো, চারটে সিমটম দেখে বললাম এটা প্রিজাম্পটিভ টিবি, কোনো ফ্যাসিলিটি নেই, চেস্ট এক্সরে করিয়ে নিলাম, চেস্ট এক্সরেতে দেখে নিলাম ওপ্যাসিটি আর ক্যাভিটিস পেয়ে গেছি, তাহলে চেস্ট এক্সরে দেখেই আমি টিবি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে পারি। চেস্ট এক্সরে নেগেটিভ হলো, প্রসিড টুয়ার্ডস মাইক্রোস্কোপি, দ্যাট ইজ স্টেনিং উইথ এফবি স্টেন, স্পুটাম আর নাহলে সিবিন্যাট, তাহলে মাইকোব্যাকটেরিয়াম ডায়াগনোজ টিবি হলো। এবারে মাইকোব্যাকটেরিয়াম পজিটিভ যখন টিবি বেরোলো, তখন ড্রাগ সেন্সিটিভিটি করলাম, যেই সব ড্রাগ সেন্সিটিভ, তাহলে ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগ যেটা কমন রেজিমেন আমাদের, সেটা দিয়ে দিলাম। যেই দেখলাম রেজিস্ট্যান্স আসছে, তার মানে কোন ড্রাগের রেজিস্ট্যান্স, কটা ড্রাগের রেজিস্ট্যান্স, তার মানে পেশেন্টটা ফার্স্ট লাইন ড্রাগে হবে না, এমডিআর টিবি, তাহলে এমডিআর টিবি পড়লাম। ওকে, উই উইল মুভ, ওইদিকে চলে গেলাম। তাহলে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ কি আছে, ফার্স্ট লাইন অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ, যেটা ভোলা যাবে না, চারটে ওরাল, একটাই ইনজেক্টেবল। চারটে ওরালের মধ্যে কি আছে, আইসোনায়াজিড যেটাকে এইচ বলা হয়, এইচ, রিফ্যাম্পিসিন আর বলা হয়, পাইরাজিনামাইড, পাইরাজিনামাইড জেড বলা হয়, জেড, আর ইথামবিউটল ই বলা হয়। এইচ আর জেড ই, ফার্স্ট লাইন ওরাল ড্রাগ, একটাই ইনজেক্টেবল, কি আছে, ইনজেকশন স্ট্রেপ্টোমাইসিন, একটাই ইনজেক্টেবল। তাহলে ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগস, অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগ, চারটে ওরাল, আইসোনায়াজিড, রিফ্যাম্পিসিন, পাইরাজিনামাইড, ইথামবিউটল, একটাই ইনজেক্টেবল আছে অ্যান্টিবায়োটিক, যেটা স্ট্রেপ্টোমাইসিন। সো ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, তখন এই চারটেকে বলে দিতে, পাঁচটাই বলতে হবে। ওকে, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে অল আর ওরাল which is injectable, তখন সেইভাবে বলতে হবে। নেম দ্য ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগস, এনি ওয়ান অফ ইউ, ওঠো ফার্স্ট বেঞ্চ, বলো। আইসোনায়াজিড, অলসো নোন অ্যাজ, ছোট ফর্ম বলো, এইচ বলা হয়, রেজিমেনে কি বলা হয়, এইচ। রিফ্যাম্পিসিন নেক্সট, আর বলা হয়, পাইরাজিনামাইড, পাইরাজিনামাইড জেড, লাস্ট এটা ওরাল যেটা ইথামবিউটল ই, এইচ আর জেড ই, লাস্ট একটা বলো ইনজেক্টেবল, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সেটা হয় এস। সো এইচ আর জেড ই এস, ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগস। পেশেন্ট যদি কোনো ড্রাগ সেন্সিটিভিটি নেই, এই পাঁচটা ড্রাগেই টিবি ঠিক হয়ে যাবে। এটাই এখনো চলছে ইন্ডিয়াতে, ন্যাশনাল টিউবারকুলোসিস ইরেডিকেশন প্রোগ্রামেও এটাই আছে, এইচআরজেডিএস।
ওকে, নেক্সট সেকেন্ড লাইন টিবি ড্রাগসে গেলাম। যদি ড্রাগস রেজিস্ট্যান্স বেরোচ্ছে আর ফার্স্ট লাইনে হবে না, হোয়াট আর দ্য সেকেন্ড লাইন ওরাল ড্রাগস? একটা হচ্ছে ফ্লোরোকুইনোলোন গ্রুপ। অ্যান্টিবায়োটিক্স পড়েছি, ফ্লোরোকুইনোলোনস। ফ্লোরোকুইনোলোনসে কি ইউজ করা হয়? লিভোফ্লক্সাসিন, মক্সিফ্লক্সাসিন, ওফ্লক্সাসিন এন্ড সিপ্রোফ্লক্সাসিন। পেশেন্ট যদি জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে আসে, লিভোফ্লক্সাসিন দিতে বারণ করা হয়। ডোন্ট ইউজ লিভোফ্লক্সাসিন র্যান্ডমলি। কেন? ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, সেকেন্ড লাইন টিবি ড্রাগ আছে। পেশেন্টকে বারবার লিভোফ্লক্সাসিন দিয়ে কেউ যদি রেজিস্ট্যান্স করে দাও জ্বর সর্দি কাশিতে, তাহলে কিন্তু তার পরবর্তীকালে টিবি হলে আর দিতে পারবে না। সো ডোন্ট ইউজ লিভোফ্লক্সাসিন র্যান্ডমলি। ওয়াই? ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দ্য এমডিআর টিবি। সেকেন্ড লাইন টিউবারকুলোসিস ড্রাগ হাতে রাখতে হবে। যদি তার কোনোদিন টিবি হয়, এমডিআর টিবি হয়, লিভোফ্লক্সাসিন ইউজ করতে হবে। একটু জ্বর সর্দি কাশি হলো লিভোফ্লক্সাসিন ইউজ করব না। ওকে, নেক্সট ওরাল আর কি আছে? ইথিওনামাইড, ইথিওনামাইড, সাইক্লোসেরিন, প্রোথায়ানামাইড, প্যারা অ্যামাইনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড। ওকে, ইথিওনামাইড, সাইক্লোসেরিন, প্রোথায়ানামাইড, প্যারা অ্যামাইনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড। ওরাল শেষ হয়ে গেল। সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল, আরো তার ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স আছে, এক্সট্রিম ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। তাহলে কি হবে? তার ইনজেক্টেবলসেও রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে। তো আর কি কি ইনজেক্টেবলস আছে আমাদের কাছে জানতে হবে। অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইডের মধ্যে হচ্ছে অ্যামিকাসিন, কানামাইসিন, ক্যাপ্রিওমাইসিন। তিনটে ইনজেক্টেবল সেকেন্ড লাইন ড্রাগে আছে, তিনটেই ইনজেক্টেবলস। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য থ্রি: অ্যামিকাসিন, কানামাইসিন, ক্যাপ্রিওমাইসিন। আর আদার্স কি কি আছে? ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, মাইকোব্যাকটেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্স। শুনেছি, মাইকোব্যাকটেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্সে মেইনলি ইউজ করা হয় ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন। এন্ড আর কি আছে? লিনেজোলিড, লিনেজোলিড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ ইন কেস অফ এমডিআর টিবি। যেমন বললাম ফ্লোরোকুইনোলন্স খুবই ইম্পর্টেন্ট, লিনেজোলিড ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, and amoxiclav. So the first line TB drugs: HRZDS, isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol, streptomycin. Next, second line TB drugs, most important: fluoroquinolones হাতে রাখতে হবে, levofloxacin, moxifloxacin, ciprofloxacin. Okay, next হচ্ছে ethionamide, parathonamide, para-amino salicylic acid, and injectables এর মধ্যে amino glycosides like amikacin, kanamycin, capreomycin। তিনটে সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল, ফার্স্ট লাইনে একটাই ইনজেক্টেবল, স্ট্রেপ্টোমাইসিন। ওকে, আর কি ড্রাগ ইম্পর্টেন্ট আছে? লিনেজোলিড and also sometimes coamoxiclav। আর মাইকোব্যাকটেরিয়াম এভিয়াম কমপ্লেক্স হলে ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন। ঠিক আছে, so we are done with the first line and second line TB drugs. Must know, একদম বলতেই হবে in your exams। TB drugs এর নাম না বলতে পারলে ফেল, সেকেন্ড আর কোশ্চেন করা হবে না। সো নেমস বলতেই হবে, এতবার রিপিট এই জন্যই করা। টিবি ড্রাগের নাম বলতেই হবে। TB is a very important notifiable disease in India, হিউজ বার্ডেন, অনেক পেশেন্ট সাফার করে। এমডিআর টিবি বেড়ে চলে যাচ্ছে, টিবি ড্রাগস গুলোর নাম প্রতি বছর গাইডলাইন্স আপডেট হচ্ছে। ওকে, সো টিবি ইজ আ মাস্ট নো টপিক। ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগস ডিটেলসে জানতে হবে, একদম এভরিথিং। সেকেন্ড লাইন না জানলেও চলবে, কিন্তু ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগ জানতে হবে, বিকজ মেন বার্ডেন যখন পেশেন্ট আসে চেম্বারে হসপিটালে, you start with the first line drugs. First line drugs are key mechanism of action, what are the adverse effects, what are the drug interactions, you have to remember. So first line TB drug, first line TB drug এর মধ্যে হচ্ছে isoniazid is the first drug. Okay,
It is an excellent anti-tubercular drug and it is an important part of all the anti-tubercular regimen. Jodi isoniazid susceptible holo patient, we try to add this drug in all the regimens. Keno? Because it kills the fast multiplying bacteria. Aerobic condition e jodi TB কারোর মাইকোব্যাকটেরিয়াম আছে, এরোবিক কন্ডিশনস লাংসে, তার কি আছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন লাংসে অনেক বেশি, অক্সিজেন পাচ্ছে, টিবি ব্যাকটেরিয়া কি করবে, সে খুব ফাস্ট মাল্টিপ্লাই করবে। পেশেন্টকে যদি নন ইনফেক্টিভ করতে হয় তাহলে কি করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু স্টপ দ্য র্যাপিডলি মাল্টিপ্লাইং, যাতে তার স্পুটাম কনভার্সন হয়। ফ্রম স্পুটাম পজিটিভ টু স্পুটাম নেগেটিভ পেশেন্টকে করতে হলে তার ফাস্ট গ্রোয়িং ব্যাকটেরিয়াকে কিল করতে হবে, স্টপ করতে হবে ফ্রম মাল্টিপ্লাইং, and isoniazid is a very important drug. It acts against the fast multiplying bacteria, fast multiplying. Okay, so it is effective in extracellular TB and intracellular. Intracellular মানে ম্যাক্রোফেজেস এর মধ্যে যেগুলো আছে, ওকে, সেখানে যে ব্যাকটেরিয়া গুলো আছে ইন্ট্রাসেলুলার, it is effective in both intracellular extracellular. এবার what is the mechanism of action? টিবির জন্য অনেকগুলো জিনস আছে, টিবির ড্রাগসে অনেকগুলো জিনস আছে। আজকে যদি আমি জিনসগুলোর নাম বললাম, and if you try to remember it today, ড্রাগসের নাম মনে থাকবে না। So just listen to the name of the genes, বাড়িতে গিয়ে একটা শর্ট তৈরি করবে, শর্ট নোটসের মতন, just the name of the genes and mechanism of action, কারণ এই জিনসের মিউটেশনের জন্যই রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, and that is important in your MCQs. MCQতে কেউ কিন্তু জিজ্ঞেস করবে না ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগ, সেকেন্ড লাইন টিবি ড্রাগ। MCQতে যে আসবে তোমাদের আসবে what are the genes for isoniazid resistance, what are the genes for rifampicin resistance। যদি MCQ ক্র্যাক করতে হয় লেটার ইন লাইফ, ওই জিনসগুলো জানতে হবে। ওকে, so there are two important genes, INHA and KASA, don't remember now। এই দুটো জিন দিয়ে কি হয় লেটার ইন লাইফ, মাইকোলিক অ্যাসিড তৈরি হয়। মাইকোলিক অ্যাসিড is a very important part of the cell wall of Mycobacterium tuberculosis. Mycolic acid মাইক্রোবায়োলজিতে নিশ্চয়ই পড়ানো হয়েছে, সেল ওয়াল ডিপেন্ডিং অন which সেই স্টেনস গুলো নেয়। Mycolic acid is a very important part of the cell wall. So what happens, isoniazid কি করে, সেলে এন্টার করলো, যেখানে মাইকোব্যাকটেরিয়াম আছে সেখানে ক্যাটালেস পেরক্সিডেজ একটা এনজাইম আছে which will react with isoniazid. Isoniazid এই এনজাইমের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে it will form a reactive metabolite. This reactive metabolite in the presence of NAD and NADP will form an adduct which will inhibit those genes which are responsible for mycolic acid. বোঝাতে পারলাম? Isoniazid সেলের মধ্যে গেল, সেলের মধ্যে গিয়ে একটা এনজাইম আছে, what is the name of the enzyme, catalase peroxidase enzyme। সেইখানে ওই এনজাইমের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে তৈরি করলো কি, একটা রিঅ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট। ওই রিঅ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট ইন দ্য সেলস NAD আছে, NADP আছে, সেলে তো অক্সিডেশন হচ্ছে, NAD NADP এর সঙ্গে একটা অ্যাডাক্ট তৈরি করলো, অ্যাডাক্ট ADDUCT, that is a product, okay, adduct. This adduct will inhibit the genes that are responsible for mycolic acid synthesis. Mycolic acid হবে না তৈরি, সেল ওয়াল তৈরি হবে না, মাইকোব্যাকটেরিয়াম কিল হয়ে যাবে। ওকে, সেল ওয়াল যেই পারমিয়েবল হয়ে গেল তখন কি হয়ে যায়, সেল ওয়াল পারমিয়েবল হয়ে গেলে কি হয়, ওয়াটার এন্টার করে ইনহিবিশন হয়ে ডাই হয়। ওকে, সো সেল ওয়াল যদি আউটার ওয়ালই মাইকোব্যাকটেরিয়ামের এফেক্ট করে দিল, তৈরি হলো না, তো মাল্টিপ্লাই করবে না। ওকে, তাহলে কি করলো, আইসোনাইজিড সেলের ভেতরে গেল, এনজাইমের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করলো, রিঅ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট তৈরি করলো। রিঅ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট গুলো কি করলো, NAD NADP এর সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে একটা অ্যাডাক্ট তৈরি করলো। অ্যাডাক্টটা কি করবে,
জিন্স গুলোকে গিয়ে ইনহিবিট করে দিল, জিন্স যেই ইনহিবিটেড হয়ে গেল মাইকোলিক অ্যাসিড তৈরি হলো না। সো দ্য আলটিমেট ফান্ডা mycolic acid synthesis inhibition. What is the mechanism? Mycolic acid synthesis inhibition inhibits the mycolic acid or the cell wall synthesis, তাতে সেল গ্রোথ আর হবে না। তাহলে রেজিস্ট্যান্স কি কি জিনে হবে? when যখন এমসিকিউ আসবে জিজ্ঞেস করবে, it is due to the catalase peroxidase enzyme আছে, enzyme is a protein, প্রোটিনের জন্য কি দরকার? জিন্স, জিন্স থেকেই তো হবে, হ্যাঁ এনকোড করবে, তাহলে সেই জিনটাকেও এফেক্ট করতে পারে মিউটেশন। আইএনএইচ কেএসএ যেই জিন্সটা মাইকোলিক অ্যাসিড তৈরি করছিল সেটারও মিউটেশন হতে পারে। আর আরেকটা মেকানিজমে রেজিস্ট্যান্স হতে পারে, আইসোনাইজিড সেলে তো যাচ্ছে কিন্তু সেলটা কি করেছে, একটা এফ্লাক্স পাম্প তৈরি করেছে, যতই যাচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে, কাজ করতে দিচ্ছে না, এফ্লাক্স পাম্প। Okay, so this is the 3 mechanisms for resistance. মনে রাখতে হবে, কারণ রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে, টিবি ড্রাগ কাজ করছে না, তাহলে কিভাবে সেলরা অ্যাডজাস্ট করেছে নিজেকে? মিউটেশন অফ দ্য জিনস অর ইফ্লাক্স পাম্প। নেক্সট একটু ফার্মাকোকাইনেটিক্স জানতে হবে। ওরালি গিভেন, ইট ইজ গুড অবজর্বড orally, it penetrates all the body tissues, ঠিক আছে। it is extensively metabolized in the liver, লিভারে মেটাবলিজম হচ্ছে, very important, by which process? by the N-acetylation process, okay, N-acetylation process এ লিভারে গিয়ে রিঅ্যাক্টিভ কিছু মেটাবোলাইটসও তৈরি করে, এই জন্য এর খুব কমন সাইড এফেক্ট হচ্ছে অ্যান্টি টিবি ড্রাগ স্টার্ট করলে পেশেন্ট জন্ডিস নিয়ে আসে, কারণ সব ড্রাগ লিভারে যাচ্ছে, লিভারে গিয়ে মেটাবোলাইজড হচ্ছে বাই এন অ্যাসিটিলেশন, এন অ্যাসিটিলেশন করার পরে যে প্রোডাক্টটা তৈরি হচ্ছে সেটাও একটা রিঅ্যাক্টিভ হেপাটোটক্সিক প্রোডাক্ট, ওই জন্যই পেশেন্ট বেশিরভাগ জন্ডিস আর হেপাটাইটিস নিয়ে আসে, হেপাটোটক্সিসিটি, যেই টিবি ড্রাগ স্টার্ট করা হলো পেশেন্ট জন্ডিস নিয়ে এসে গেল, ওকে। সো because of the hepatotoxic metabolites. What is the adverse effect? It is generally well tolerated by most of the patients. একটা ইম্পর্টেন্ট সাইড এফেক্ট যেটা দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে পেরিফেরাল নিউরাইটিস। Why peripheral neuritis? Nerves এর আউটার কোটিং এ একটা ভিটামিন আছে, which is that? Pyridoxine. পাইরিডক্সিনটা ইউটিলাইজ হতে হলে বডিতে কি কিসে কনভার্ট হয়? পাইরিডক্সাল ফসফেট, which is the active form, পাইরিডক্সাল ফসফেট। আইসোনাইজিডটা অ্যাক্টিভ ফর্মে কনভার্ট করতে দেয় না, পাইরিডক্সিনকে বার করে দেয় বডি থেকে। পেশেন্ট কিছুদিন পরে আসে হাত পা টিংলিং, টিংলিং সেন্সেশন, উইকনেস, ঝিমঝিম করছে, দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন কমপ্লেন। পেশেন্ট বলবে কেন হচ্ছে? বিকজ যা পাইরিডক্সিন বডিতে ছিল সেগুলো অ্যাক্টিভলি কনভার্ট পাইরিডক্সাল ফসফেটে হচ্ছে না, বিকজ আইসোনাইজিড উইল ইনহিবিট দ্যাট কনভার্সন, আর পাইরিডক্সিনটা বডি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে ইনস্টেড অফ কনভার্টিং ইনটু দ্য অ্যাক্টিভ ফর্ম। তো কিছুদিন পরে নার্ভস গুলো কি হবে? ইট উইল ডেভেলপ টিংলিং। মোস্ট কমন কমপ্লেন, হাত পা ঝিনঝিন করছে টিবি ড্রাগ নেওয়ার পরে, ওকে। সো হোয়াট ডু ইউ হ্যাভ টু ডু? In those cases, you have to add extra pyridoxine tablet, extra B complex tablet দেওয়া হয় পেশেন্টকে, ঠিক আছে? It is not given in all the cases. First line TB drug দিলেই কি pyridoxine দেবো? দেবো না। কোন পেশেন্টগুলোকে দেবো? ডায়াবেটিস মেলাইটাস, যাদের ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিস অলরেডি নার্ভগুলো এফেক্ট করে, সেই পেশেন্টকে আমাকে আগেই দিয়ে দিতে হবে। ক্রনিক অ্যালকোহলিক, সে 10 বছরের হিস্ট্রি আছে অ্যালকোহল নেওয়ার, মোর দেন 10 ইয়ার্স অ্যালকোহল নিয়েছে, তার এমনিই বি কমপ্লেক্স কম, ওকে। ম্যালনারিশড পেশেন্ট, বিএমআই খুব কম ছিল পেশেন্টের, ওর উইথ এইচআইভি আছে, এমনি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ, তার অলরেডি নার্ভসগুলো গেছে। প্রেগনেন্ট লেডি, সাপোর্ট দিয়ে রাখতে হবে, প্রেগনেন্সি অ্যান্ড এইচআইভি পেশেন্টস, আই টোল্ড ইউ। সো
পাইরিডক্সিন সবাইকে দেওয়া হয় না, only the special situations. তখন জিজ্ঞেস করবে what are the special situations in which you give pyridoxine? ডায়াবেটিস, ক্রনিক অ্যালকোহলিক কেউ ছিল, এইচআইভির সঙ্গে ডায়াবেটিস ইয়ে আছে, টিবি হয়েছে, তার এতদিন এইচআইভি ছিল এখন টিবি ধরা পড়েছে, আর প্রেগনেন্ট ল্যাকটেটিং মাদারকে দিয়ে রাখবো। ওকে, নেক্সট আর কি হতে পারে? হেপাটাইটিস নিয়ে পেশেন্ট আসবে। সো পেরিফেরাল নিউরাইটিস হলো আর হেপাটাইটিস। হেপাটাইটিস বলে দিলাম, লিভারে মেটাবলিজম হচ্ছে অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট which is hepatotoxic। আর আদার্স কি হতে পারে? র্যাশ, ফিভার, এগুলো থাকতে পারে। ওকে, সো নেক্সট ড্রাগ, তাহলে দিস ইজ অল অ্যাবাউট আইসোনাইজিড। নেক্সট ড্রাগে গেলাম, রিফ্যাম্পিসিন। Rifampicin, it is not only active against Mycobacterium tuberculosis, also against Staph aureus, Neisseria meningitis, H. influenza, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Legionella. Okay, Rifampicin TB ছাড়া আর কোথায় ইউজ হয়? ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। আদার দ্যান টিবি রিফ্যাম্পিসিন কোথায় ইউজ করতে পারো? This will be an important question. ঠিক আছে, so we will discuss it later. এবারে প্রথমেই বলবো what is the mechanism of action. Mechanism of action হচ্ছে একটা জিন আছে RPOB জিন, এই জিনটা এনকোড করে ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। নাম শুনেছো সবাই বায়োকেমিস্ট্রি, ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ। This is responsible for RNA synthesis. ওকে, তাহলে রিফ্যাম্পিসিন কি করে? it will inhibit, it will go and bind to that DNA dependent RNA polymerase. যেই গিয়ে বাইন্ড করলো ওই এনজাইমটাকে, it will no more further proceed towards RNA synthesis. তাহলে আইসোনাইজিড কি করছিল? মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস ইনহিবিট করছিল। এইটা কি করছে? আরএনএ সিনথেসিসটাকে ইনহিবিট করছে। আরএনএ সিনথেসিস কি করে ইনহিবিট করছে? কোন এনজাইমটাকে অ্যাটাক করছে? ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজ which is encoded by an important gene RPOB gene. মিউটেশন যদি রেজিস্ট্যান্স হয় তাহলে what is the important mechanism? Resistance in the RPOB gene. এই রেজিস্ট্যান্স, এই জিনে রেজিস্ট্যান্স হলে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হবে, মিউটেশন হলেই ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হবে। What is the most important? Adverse effect. এটাও this is also metabolized in the liver. তাহলে what is the most important adverse effect? লিভারে যদি হয়, hepatotoxicity is the major adverse effect. ফার্স্ট কেসে কি ছিল? peripheral neuritis, but in this case বলবে most important hepatotoxicity caused by which drug? Rifampicin. আর কি হতে পারে? কিউটেনিয়াস সিনড্রোম। কিউটেনিয়াস সিনড্রোম মানে র্যাশ হবে, ফ্লাশিং হবে। নেক্সট ফ্লু সিনড্রোম, পেশেন্ট উইল প্রেজেন্ট উইথ কি কি? চিল, ফিভার, রাইগার, এগুলো ফ্লু সিনড্রোম। আর অ্যাবডোমিনাল সিনড্রোম, নজিয়া, ভমিটিং, পেন অ্যাবডোমেন। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটাই হলো হেপাটাইটিস, সেকেন্ড হলো যেগুলো সিনড্রোমস। আর বললাম আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, রিফ্যাম্পিসিনের আদার ইউজেস আদার দ্যান টিবি কোথায় ইউজ করা হয়? টিবি ছাড়া অনেক ইম্পর্টেন্ট কোথাও ইউজ করা হয়, সেটা হচ্ছে লেপ্রেসি। রিফ্যাম্পিসিন ইজ অলসো ইউজড ইন লেপ্রেসি। ইট ইজ অলসো ইউজড ইন ডিপথেরয়েডস অর লিজিওনেলা ইনফেকশন অ্যান্ড ইন ব্রুসেলোসিস, ব্রুসেলার দিকে যে ইনফেকশনটা হয়। সো দিস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন। ইউজেস অফ রিফ্যাম্পিসিন। ওকে, তাহলে আমাদের মেকানিজম অফ অ্যাকশন ইজ ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমারেজকে ইনহিবিট করে, আরএনএ সিনথেসিস হতে দেবে না। মেটাবলিজম লিভার থেকে হয়, অ্যাডভার্স এফেক্ট কি হবে? হেপাটাইটিস, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আর আদার দ্যান টিবি কোথায় ইউজ করতে পারি? লেপ্রেসি, ব্রুসেলোসিস and Legionella infection. Now we go to the next drug, that is pyrazinamide. Pyrazinamide is weakly tuberculocidal. Static মানে বোঝা যায়, সাইডাল মানে বোঝা যায়। সাইডাল মানে
kills, আর static মানে stops the multiplication, তাহলে it is weakly tuberculocidal. এটা কি করছে? What is the mechanism of action? Pyrazinamide is entering into the cell and it with the help of the enzyme pyrazinamidase এনজাইমের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে একটা রিঅ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট তৈরি করলো which will inhibit the mycolic acid synthesis. একই যেটা আইসোনাইজেট করছিল, সেলের ভেতরে যাচ্ছিল, এনজাইমের সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করছিল আর অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইট তৈরি করে মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস ইনহিবিট করছিল। ওকে, সেম মেকানিজম, একই মেকানিজম অফ অ্যাকশন। What are the adverse effects? Hepatotoxicity, hyperuricemia. পেশেন্ট যদি ইউরিক অ্যাসিড বেশি নিয়ে আসে অ্যান্টি টিউবারকুলার ড্রাগস ইউজ করার পরে, you have to think that it can be due to pyrazinamide. ওকে, আর কি কি হতে পারে? অ্যাবডোমিনাল ডিস্ট্রেস হতে পারে, আর্থ্রালজিয়া হতে পারে। ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে কি হবে? জয়েন্ট পেন নিয়ে আসবে, আর্থ্রালজিয়া। সো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট দুটো বলতে হবে, একটা হচ্ছে হেপাটাইটিস কারণ লিভারে মেটাবলিজম হচ্ছে, আর নেক্সট হচ্ছে হাইপারইউরিসিমিয়া। নেক্সট ড্রাগ ইথ্যামবিউটল, ইট ইজ দ্য অনলি ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক ড্রাগ। মনে রাখতে হবে, বলবে অল আর সাইডাল এক্সেপ্ট ইম্পর্টেন্ট এমসিকিউ, all first line drugs are bactericidal মানে কিল করছে, except one, that is will be an important MCQ, that is ethambutol. Ethambutol is a bacteriostatic drug, it will not kill, it will only stop the multiplication. This is also given orally. What is the most important mechanism of action? একই ভাবে একটা জিন এনকোড করছে এনজাইমকে, ওই এনজাইমটা মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস করাচ্ছিল, সেটাকে ইনহিবিট করছে। ওকে, সো মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস ইনহিবিশন, মোস্ট অফ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশনস আর সেম। সবই কি করছে? মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস। শুধু রিফ্যাম্পিসিনটা কি করছিল? ডিএনএ ডিপেন্ডেন্ট আরএনএ পলিমেরেজকে ইনহিবিট করে আরএনএ সিনথেসিস করতে দিচ্ছিল না। আদারওয়াইজ অল অফ দেম দে টার্গেট ওয়ান থিং, মাইকোলিক অ্যাসিড সিনথেসিস। ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট, আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে, excretion is by the kidney, তাহলে কিডনি ডিজিজ পেশেন্টসকে ইউ হ্যাভ টু সেফলি গিভ দ্য ড্রাগ। ঠিক আছে, আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, চোখে কি হয়? ব্লারিং অফ দ্য ভিশন, কালার ব্লাইন্ডনেস। ওই জন্য ছোট বাচ্চাদের জেনারেলি ইথ্যামবিউটল স্টার্ট করা হয় না, কারণ বাচ্চা বলতে পারবে না যে আমি কালার ব্লাইন্ড হতে যাচ্ছি, I cannot distinguish the colors, so it was not used previously. ভিজুয়াল অ্যাকুইটি খারাপ হলে বাচ্চা বলতে পারবে না যে আমি দেখতে পাচ্ছি না, দেখতে কষ্ট হচ্ছে। সো ইথ্যামবিউটলে যদি কোনো পেশেন্ট এসে কমপ্লেন করে যে কালার ব্লাইন্ডনেস, আই এম হ্যাভিং লস অফ দ্য ভিজুয়াল অ্যাকুইটি, দ্যাট ইজ বিকজ অফ দ্য ইথ্যামবিউটল। সো উই আর ফিনিশড উইথ দ্য 4 drugs. Now the last drug, that is streptomycin. Streptomycin was, it is an antibiotic, aminoglycoside. Okay, it is the only injectable form in the first line anti-tubercular regimen. কি করে? It inhibits the protein synthesis. Aminoglycosides আমরা সবাই জানি, it will bind to the 30S ribosome আর protein synthesis inhibit করবে. So this is the mechanism of action. ঠিক আছে, it is given by IM or IV route. Renal excretion, এর আগেরটাও বললাম renal excretion, এটাও বলছি renal excretion. ওকে, আর what are the important adverse effects of aminoglycoside group? কি কি আছে aminoglycosides এর adverse effect? পড়া হয়েছে aminoglycosides, অ্যান্টিবায়োটিক্স হয়েছে, হয়েছে। সো কি আছে? ওটোটক্সিসিটি, পেশেন্ট বলবে অনেক দিন ধরে স্ট্রেপ্টোমাইসিন যদি কেউ নিয়ে যায়, ক্রনিক টিনিটাস না, ওটোটক্সিসিটি, টিনিটাস হবে আর তারপরে হিয়ারিং লস, আস্তে আস্তে হিয়ারিং লস হবে তার। নেফ্রোটক্সিসিটি, ওটোটক্সিসিটি এন্ড নেফ্রোটক্সিসিটি। সো ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগস হয়ে গেল। ক্যান এনিওয়ান টেল মি দ্য নেমস অফ দ্য ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগস? ফার্স্ট রো, isoniazid, rifampicin,
pyrazinamide, ethambutol and streptomycin. All are bactericidal except one, ethambutol. Hepatic metabolism where excrete হচ্ছে hepatitis most important adverse effect of which drug? Rifampicin. Red color urine করায় কে? Orange color urine করাবে patient drug নিতে শুরু করেছে, I did not mention that. Rifampicin. টিবি ছাড়া অন্য কোথায় কোথায় ইউজ করতে পারি রিফাম্পিসিন? লেপ্রেসি, ব্রুসেলোসিস ইউজ করা যাবে। আর রেনাল এক্সক্রিশন হচ্ছে কোন ড্রাগের? ইথাম্বিউটল। ভিজুয়াল অ্যাকুইটি লস হচ্ছে কোন ড্রাগ দিলে? ইথাম্বিউটল। আচ্ছা, ওটোটক্সিসিটি এন্ড নেফ্রোটক্সিসিটি which drugs? Streptomycin. Okay. Peripheral neuritis, tingling, isoniazid, pyrazinamide, important side effect, hepatitis, আরেকটা hyperuricemia, uric acid বেশি নিয়ে আসবে, arthralgia নিয়ে আসবে। So this is all about the first line TB drugs. Second line TB drugs পড়বে, but not in the class. I'll not tell in the class in details. কারণ ফ্লোরোকুইনোলনসও পড়ানো হয়েছে, কোয়ামক্সিক্ল্যাভ, লিনাজোলিড, অ্যান্টিবায়োটিক্স এর মধ্যে সবগুলোই পড়ানো হয়েছে। সো সেকেন্ড লাইন টিবি ড্রাগস গুলো ইউ উইল রিড ইট ইয়োরসেলফ বিকজ একবার অ্যান্টিবায়োটিক্স আর সবার মধ্যে পড়ানো হয়ে গেছে। নাও উই উইল মুভ টু ইম্পর্টেন্ট থিংস। কি কি বলা হয়? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি? স্ট্যান্ড আপ। ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি কাকে বলবো? স্ট্যান্ড আপ। ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি কোন কোন ড্রাগে সেনসিটিভ থাকবে? নামগুলো বলো। ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি ড্রাগ কোন ড্রাগগুলো? ফার্স্ট লাইন টিউবারকুলার ড্রাগস এর মধ্যে যদি কোনো রেজিস্ট্যান্স না পাওয়া যায় তাকে বলা হবে ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি। These are important questions that will be asked. Sit down. Next, what do you mean by multi-drug resistant TB? MDR এর definition বলো। Multi-drug resistance যখন রিফাম্পিসিন আর আইসোনায়াজিড রেজিস্ট্যান্স পাওয়া গেছে। টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ড্রাগস ইন দ্য টিবি রেজিমেন, ফার্স্ট লাইন দুটো ইম্পর্টেন্ট ড্রাগস, বোথ আইসোনায়াজিড অ্যান্ড রিফাম্পিসিন, উইথ অর উইদাউট এনি আদার ড্রাগ, অন্য কোনো ড্রাগ হোক না হোক, এই দুটো ড্রাগ যদি রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে তার মানে সে এমডিআর টিবি। So first thing that you will ask, what do you mean by susceptible drug sensitivity, susceptible or sensitive TB? It is sensitive to all the first line TB drug. First line TB drug এর মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, প্রথমেই যেটা পড়িয়েছি আইসোনায়াজিড আর রিফাম্পিসিন, এই দুটোই রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে, তাকে আমি এমডিআর টিবিতে দিয়ে দেবো। ঠিক আছে? দুটোর মধ্যে একটা হয়েছে, কোনটা হয়েছে? আইসোনায়াজিড, তাহলে তাকে কি বলবো আমি? মোনো রেজিস্ট্যান্ট টিবি, মানে একটাই ড্রাগে হয়েছে, আইসোনায়াজিড only. রিফাম্পিসিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট ড্রাগ, রিফাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্স হলে তাকে এমডিআর টিবিতে দেওয়া হবে। ডোন্ট সে দ্যাট ইট ইজ মোনো রেজিস্ট্যান্ট ইন দ্যাট কেস। রিফাম্পিসিন যদি রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ট্রিট দ্য পেশেন্ট অ্যাজ পার এমডিআর টিবি। এমডিআর টিবির কি ছিল? আইসোনায়াজিড অ্যান্ড রিফাম্পিসিন with or without any other drug, but only rifampicin resistance যদি হচ্ছে তাকে আমি MDR TB কনসিডার করে ট্রিটমেন্ট করব। ওকে, because rifampicin is a very important drug. Okay, pre-extensive drug resistance কাকে বলবো? pre-extensive মানে extensive drug resistance হয়নি, pre-extensive। সেকেন্ড লাইনের মধ্যে ফ্লোরোকুইনোলোনস, অনলি ফ্লোরোকুইনোলোনস। সেকেন্ড লাইনের মধ্যে যদি ফ্লোরোকুইনোলোনস, লিভোফ্লক্সাসিন, বারবার বলছি যে কোনো পেশেন্ট জ্বর সর্দি কাশি এলে লিভোফ্লক্সাসিন দেওয়া যাবে না। লিভোফ্লক্সাসিন যদি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায় এক্সটেন্সিভ, তাহলে সে টিবি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। এক্সটেন্সিভ রেজিস্ট্যান্স টিবি কে অনলি ইনজেক্টেবলস আর ভেরি লং রেজিমেন রিকোয়ার্ড হয়, 2 বছরের কাছাকাছি ট্রিটমেন্ট তাকে দরকার হবে। ওকে, সো ডোন্ট ইউজ ফ্লোরোকুইনোলোনস। আর এক্সটেন্সিভ টিবি কাকে বলবো? এমডিআর
এমডিআর আছে, তার সঙ্গে ফ্লোরোকুইনোলোনসও আছে, তার সঙ্গে সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল মানে অ্যামিকাসিন, কানামাইসিন, ক্যাপ্রিওমাইসিন, এই তিনটের মধ্যেও একটা রেজিস্ট্যান্স, সে হয়ে গেল এক্সটেন্সিভ রেজিস্ট্যান্স। তাকে আর ড্রাগ খুঁজে পাওয়া যাবে না, কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব। অ্যান্ড ইফ দ্যাট পেশেন্ট ইনক্রিজেস, তাহলে টিবির লোড এত বেড়ে যাবে যে র্যান্ডম পিপল উইল ডাই উইথ টিবি, কারণ তার এক্সটেন্সিভ ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। এমডিআর হয়েছে, রিফ্যাম্পিসিন আইসোনাইজিড নেই হাতে, সেকেন্ড লাইনে ফ্লোরোকুইনোলোনস চলে গেছে, আর সেকেন্ড লাইন ইনজেক্টেবল যেটা অ্যামিকাসিন, কানামাইসিন অ্যান্ড ক্যাপ্রিওমাইসিন, সেটাও রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে। তাহলে তার কোনো ড্রাগই কাজ করছে না। দোজ পেশেন্টস আর ভেরি ডিফিকাল্ট টু ট্রিট অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস দে ডাই, কারণ এত লং রেজিমেন তাদের দরকার হয় এক্সটেন্সিভ ড্রাগস দিয়ে, যার ভেরি ডিফিকাল্ট। সো আমি এই ডেফিনেশনস গুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইউ উইল বি আস্কড ড্রাগ সেনসিটিভ টিবি, তারপরে জিজ্ঞেস করা হবে এমডিআর টিবি, মোনো রেজিস্ট্যান্ট টিবি, রিফ্যাম্পিসিন রেজিস্ট্যান্ট টিবি, প্রি এক্সটেন্সিভ রেজিস্ট্যান্স টিবি অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ রেজিস্ট্যান্স টিবি। এতগুলো ডেফিনেশন শুড বি ইন ইয়োর ফিঙ্গার টিপস, সব জিজ্ঞেস করা হবে। সো অল দিস ডেফিনেশনস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবারে রেজিমেন বলবো। রেজিমেন্স যখন বলবো, যখন পেশেন্ট ইজ সাসসেপ্টেবল, তাহলে কি হলো, 2 months আমাদের থেরাপিটাকে ডিভাইড করা হয় ইন্টেন্সিভ ফেজ আর কন্টিনিউয়েশন ফেজ। ইন্টেন্সিভ ফেজ মানে কি হয়, ইন্টেন্সিভ বেশি ড্রাগ দিচ্ছি, বেশি পরিমাণে অ্যামাউন্টে দিচ্ছি, আর র্যাপিডলি গ্রোয়িং ব্যাকটেরিয়াকে কিল করছি, দ্যাট ইজ ইন্টেন্সিভ ফেজ। ইন্টেন্সিভ ফেজে আমি কি করছি, পেশেন্টকে নন ইনফেক্টিভে কনভার্ট করে দিচ্ছি, তার আশেপাশে যারা থাকবে তার থেকে তাকে স্প্রেড করব না। যত তাড়াতাড়ি আমি তাকে কনভার্ট করতে পারবো, দ্য সোসাইটি উইল বি সেফড, কারণ একটা পেশেন্ট আশেপাশে কত লোককে টিবি ছড়াতে পারে। আমার কাজ প্রথমে হচ্ছে তাকে নন ইনফেক্টিভে কনভার্ট করা, ইনফেক্টিভ পেশেন্টকে নন ইনফেক্টিভ করে দেওয়া। তাহলে ফার্স্টেই দেবো ইন্টেন্সিভ মানে বেশি ড্রাগস অ্যাট আ টাইম, তারপরে হবে কন্টিনিউয়েশন ফেজ। সো 2 months ইন্টেন্সিভ, 4 months কন্টিনিউয়েশন। 2 months ফর HRZE, 4টে ড্রাগ দিয়ে ট্রিট করছি। তারপরে 4 months ফর দ্য নেক্সট 3, পাইরাজিনামাইড সরে গেল, HRE, এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে। 2 HRZE, এটা হচ্ছে একটা, জাস্ট রিমেম্বার ইট লাইক আ ফর্মুলা, 2 HRZE 4 HRE, 2 HRZE 4 HRE, 2 months intensive, 4 months continuation. এবারে যদি the patient is monodrug resistance, ওকে, মনোড্রাগে কি আছে আমাদের, আইসোনাইজিড, তাহলে আইসোনাইজিড তো দিতে পারবো না, তাহলে সেকেন্ড লাইনের একটা ইম্পর্টেন্ট ড্রাগকে মনে রাখতে হবে, which is the most important, বারবার বলছি, ফ্লোরোকুইনোলোনস, দ্যাট ইজ দ্য লিভোফ্লক্সাসিন। তাহলে 6 মাস তাকে ট্রিটমেন্ট করব, কি দিয়ে করব, লিভোফ্লক্সাসিন, রিফ্যাম্পিসিন, ইথ্যামবিউটল অ্যান্ড পাইরাজিনামাইড। H সরে গেল, RZE থাকলো, H এর জায়গায় লিভোফ্লক্সাসিন, 6 মাসই একই ট্রিটমেন্ট চললো। ক্লিয়ার? HRZE ছিল, Hটার ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স হয়ে গেছে, H এর জায়গায় কি এসে গেল, লিভোফ্লক্সাসিন। ওকে, এবারে হচ্ছে এমডিআর টিবি। এমডিআর টিবির আবার নতুন গাইডলাইন্স এসছে 2022, which is followed। সেখানে একটা নতুন ড্রাগ নেওয়া হয়েছে, বেডাকুইলিন। বেডাকুইলিন is a newly approved drug. বেডাকুইলিন কোয়েশ্চেন আসবে এবারে, বিকজ ইন্ডিয়াতে আগে ছিল না, অনলি WHO গাইডলাইন্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইউজ করা হয়েছিল। ইন্ডিয়াতে অনেক কম জায়গায় সেন্টারসে ইনপেশেন্ট রেখে বেডাকুইলিন দেওয়া হচ্ছিল। ওয়াই? বিকজ বেডাকুইলিন কি করে, কিউটি ইন্টারভেল প্রলঙ্গেশন করে, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়ে পেশেন্ট মারা যাচ্ছিল, কার্ডিয়াক সিমটমস দিয়ে পেশেন্ট মারা যাচ্ছিল, ওই জন্য বেডাকুইলিন চট করে দেওয়া হচ্ছিল না। আর আমাদের এত লোড আছে টিবির,
আমাদের ইনপেশেন্ট রেখে সবাইকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় না, টিবির ড্রাগ দিয়ে বাড়ি পাঠানো হয়। সবাইকে যদি ইনডোর রেখে ট্রিটমেন্ট করা হয়, ইট ইজ উইল বি ভেরি কস্টলি, আমরা এই বার্ডেনটা নিতে পারবো না গভর্নমেন্ট হসপিটালে। সো প্রিভিয়াসলি বেডাকুইলিন ওয়াজ নট ইন দ্য রেজিমেন, বাট এমডিআর টিবিতে এখন বেডাকুইলিন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট। তাহলে কি এসছে এমডিআর টিবি নিউ রেজিমেন, এটাই জিজ্ঞেস করা হবে। যদি কেউ খুব ভালো বললো তাহলে জিজ্ঞেস করা হবে হোয়াট ইজ দ্য রেজিমেন ফর এমডিআর টিবি। এমডিআর টিবিতে 9 মান্থসের কোর্স হয়, 9 মান্থস, একটা হয় 9 মান্থস কোর্স আর 9 মান্থস রেজিমেন, যেখানে ইন্টেন্সিভ ফেজটা হয় 4 মান্থসের আর কন্টিনিউয়েশন ফেজটা হয় 5 মান্থস। টোটাল 9 মান্থস হলো, 4 + 5। যদি 4 মাস পরে টেস্ট করে দেখা গেল তার কিন্তু স্পুটাম পজিটিভ থেকে স্পুটাম নেগেটিভ হয়নি, কাফ টেস্ট করা হলো, তখন তাকে 4 মাসের জায়গায় 6 মাস কন্টিনিউ করব ইন্টেন্সিভ ফেজ, আর কন্টিনিউয়েশন ফেজ 5 মাস। তাহলে 6 মাস আর 5 মাস কত হলো? 11 মাস। তাহলে আমার ফার্স্ট লাইন যেটা আমরা প্রথমেই বললাম, একটা পেশেন্ট যে ছিল তার 2 HRZD 4 HRE, 6 মাসের ট্রিটমেন্ট শেষ হয়ে যাচ্ছিল। এমডিআর এর কত? 9 মাস। দিস ইজ দ্য লেটেস্ট রেজিমেন। 9 মাস ধরে ট্রিটমেন্ট করবে, 4 মান্থস প্লাস 5 মান্থস। 4 মান্থসে কোনো পেশেন্টের স্পুটাম কনভার্সন হলো না, তখন তাকে কি করবে? তখন 6 + 5 11 মান্থস। তাহলে ইন্টেন্সিভ ফেজে কি কি ড্রাগ আছে? বেডাকুইলিন বললাম, ফ্লোরোকুইনোলনস ইউজ করব। জাস্ট রাইট ডাউন দ্য নেমস অফ দ্য ড্রাগ: বেডাকুইলিন, ফ্লোরোকুইনোলন, ইথিওনামাইড, ইথামবিউটল, isoniazid at a very high dose and pyrazinamide। ইন্টেন্সিভে ইউজ করলাম, এতগুলো ড্রাগ দিতে হবে এমডিআর টিবি। বেডাকুইলিন, ফ্লোরোকুইনোলন, ইথিওনামাইড, ইথামবিউটল, very high dose of isoniazid and pyrazinamide। তাহলে 6টা ড্রাগ দেবো এমডিআর টিবিতে, একসঙ্গে 6টা ড্রাগ চলবে। ওকে, আর কন্টিনিউয়েশন ফেজে কি করব? 6 থেকে চলে যাব 4 ড্রাগসে: ফ্লোরোকুইনোলন, ক্লোফাজামিন, ইথামবিউটল অ্যান্ড পাইরাজিনামাইড। স্টার্ট করলাম 6টা, তারপরে চলে গেলাম 4টে: ফ্লোরোকুইনোলন, ক্লোফাজামিন, ইথামবিউটল অ্যান্ড পাইরাজিনামাইড। ওকে, আরেকটা হয় এমডিআর টিবিতে, দিস ইজ দ্য 9 মান্থ রেজিমেন। আর কোনো পেশেন্টকে দেওয়া হয় 18 to 20 মান্থস রেজিমেন। 18 to 20 মান্থস রেজিমেন। 18 to 20 মান্থস রেজিমেন যখন দিই তখন আমরা WHO গাইডলাইন্স ফলো করি। WHO টিবি ড্রাগসগুলোকে গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি করে দিয়েছে। ওকে, গ্রুপ এ, গ্রুপ বি, গ্রুপ সি। গ্রুপ এতে কে কে আছে? বেডাকুইলিন, লিভোফ্লক্সাসিন আর লিনেজোলিড। গ্রুপ এ ড্রাগস অ্যাকর্ডিং টু WHO। গ্রুপ বি তে রেখেছে সাইক্লোসেরিন এন্ড ক্লোফাজিমিন, সাইক্লোসেরিন আর ক্লোফাজামিন। আর গ্রুপ সি তে আছে ইথামবিউটল, পাইরাজিনামাইড, ইথিওনামাইড, অ্যামিকাসিন আর প্যারাঅ্যামাইনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড। এইগুলো আমাদের বুকসে ইজিলি পাবো না, দিস আর অল ফ্রম দ্য গাইডলাইন্স। ওকে, সি হচ্ছে ইথামবিউটল, পাইরাজিনামাইড, ইথিওনামাইড, প্যারাঅ্যামাইনো স্যালিসিলিক অ্যাসিড অ্যান্ড অ্যামিকাসিন। 18 মাস যখন ট্রিটমেন্ট করব তখন কি করব? 4টে ড্রাগ নেব, এ আর বি থেকে নিয়ে নেব। ওকে, প্রেফার দ্য ড্রাগস ফ্রম গ্রুপ এ। গ্রুপ এ থেকে 3টে নেব আর বি থেকে একটা নিয়ে নেব। ওকে, আর ইন্টেন্সিভ ফেজে আর কন্টিনিউয়েশন ফেজে 4টের জায়গায় 3টে ড্রাগ ইউজ করব। সো দিস ইজ আ ভেরি লং রেজিমেন। ভেরি লং রেজিমেন
আমাদের অনলি স্পেশাল কেসেসে ইউজ করা হয়, বলা হবে ভেরি লং রেজিমেন কোথায় ইউজ করবে। সিভিয়ার এক্সট্রা পালমোনারি টিবি হয়েছে, এক্সট্রা পালমোনারি, গ্রুপ এ তে 3টে ড্রাগ, গ্রুপ বি এর একটা ড্রাগ দেবো, 4টে দিয়েই করব ইন্টেন্সিভে 4টে, আর 4টে থেকে চলে যাব কন্টিনিউশনে 3টে ড্রাগে। ওকে, কোথায় কোথায় ইউজ করব এই রেজিমেন্টটা? এমডিআর টিবি হলে 9 মাসের রেজিমেন ইউজ করা হয়, 9 মান্থ রেজিমেন, কিন্তু ইন এক্সেপশনাল কেসেস উই গো ফর 20 মান্থস রেজিমেন। 20 মান্থস রেজিমেন কোথায় ইউজ করা হয়? এক্সটেন্সিভ এক্সট্রা পালমোনারি টিবি হয়েছে, এক্সট্রা পালমোনারি টিবি এক্সটেন্সিভ, বোনজেও আছে, মেনিনজেস, আর আরো সব জায়গায় ছড়ে গেছে, রেনাল কিডনি এফেক্ট করে গেছে, সব দিকে টিবি ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যাচ্ছে। You will give for 18 to 20 months regimen. Lack of response to 9 months. 9 months দিয়ে response পাওয়া যাচ্ছে না। Drug intolerance to the 9 months. In case of pregnant, in case of lactating mother, and in case of children below 14 years of age, you can use this regimen. যদি first 9 months use করে দেখা যাচ্ছে যে তার sputum conversion হচ্ছে না। ওকে, নেক্সট থিং, আরেকটা জিনিস যেটা মনে রাখতে হবে আমাদেরকে, টিউবারকুলোসিস ইন প্রেগনেন্ট। একটা প্রেগনেন্ট লেডি এসছে, কি করবে? টিবি ড্রাগ দেবে না ছেড়ে দেবে প্রেগন্যান্সি বলে? হোয়াট ইউ উইল ডু? ট্রিট দ্য পেশেন্ট। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু WHO কি আছে? 2HR ZE প্লাস 4HR, 2HR ZE plus 4HR, 6 months। আর আমরা ইন্ডিয়াতে কি ফলো করি? 2HRE, আমরা পাইরাজিনামাইড দিই না, 2HRE plus 7HR, 7 months, তাহলে আমরা 9 months ট্রিটমেন্ট করি। ওকে, 2HR ZE plus 4HR, আমরা ইন্ডিয়াতে কি ফলো করি? 2HRE, পাইরাজিনামাইড দেবো না, পাইরাজিনামাইড দেবো না বলে কন্টিনিউয়েশন ফেজটা আমরা 7 মান্থসে শুধু আইসোনাইজিড আর রিফ্যাম্পিসিন দিই। এবার একটা বাচ্চা হয়েছে, মাদার ছিল প্রেগনেন্ট, তখন তার টিবি ছিল, বাচ্চা হয়েছে, বাচ্চাকে কি দেবো? দেবো ট্রিটমেন্ট করব? নিওনেটাল টিবি যদি না থাকে তার কি দেবো? হোয়াট উইল ইউ গিভ? কি দেবে? আইসোনাইজেট দেওয়া হয়, অনলি ওয়ান ড্রাগ, 6 মাস ওই বাচ্চাকে দিতে হবে। ওকে, শুধু একটাই ড্রাগ বাচ্চাকে দিতে হবে, দ্যাট ইজ আইসোনাইজিড। বাড়িতে কারোর টিবি হয়েছে, আশেপাশে আরো 5 জন থাকছে, বাড়ির লোককে তো কি করতে হবে? ইউ হ্যাভ টু সেভ। বারবার টেস্ট করছো, তারা কিন্তু টিবি হয়নি এখনো, তাদেরকে বাঁচাতে হবে তো, দ্যাট ইজ কল্ড chemoprophylaxis of TB. So TB in pregnancy, TB in breastfeeding mothers, TB in neonate of a TB positive mother, আর TB বাড়ির আশেপাশে যারা থাকছে, যে TB পেশেন্ট আছে, তাকে বলা হয় chemoprophylaxis। কি দেওয়া হয় chemoprophylaxis? Isoniazid for 6 months। আইসোনাইজিড 6 মান্থস দিলে আইসোনাইজিড অনেক সময় রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে বাড়ির লোকের, তার যখন 4 মাস পরে টিবি ধরা পড়ছে, তাকে অলরেডি আমি 4 মাস আইসোনাইজিড খাইয়ে রেজিস্ট্যান্স করে দিয়েছি। ওই জন্য এখন কি প্রেফার করা হয়? আইসোনাইজিডের সঙ্গে রিফাপেন্টিন, আইসোনাইজিড উইথ রিফাপেন্টিন 3 মাস দিলেই ঠিক হয়ে যাচ্ছে, বাড়ির লোক কেমোপ্রোফাইল্যাক্সিস হয়ে যাচ্ছে কমপ্লিট। উইকলি ড্রাগ, সে বলবে আমার টিবি হয়নি, আমি এত ড্রাগ খেতে পারবো না, তাকে কি করতে হবে? উইকলি রেজিমেন দিতে হবে। তুমি সপ্তাহে একবার করে ওষুধ খাও, 12 সপ্তাহ ওষুধ খেয়ে নাও, আর তোমার কিছু লাগবে না। ওকে, আর বাড়িতে যদি এমডিআর টিবি আছে, তখন কি করবে?
তখন 6 মান্থস শুধু লিভোফ্লক্সাসিন খেতে বলবে বাড়ির লোককে। কিপ দিস ইন ইওর মাইন্ড। ওকে, একজন বাড়িতে থাকে হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ, হাজবেন্ডের টিবি হয়েছে, ওয়াইফকে তো প্রোটেক্ট করতে হবে, দে আর স্টেইং ইন দ্য সেম হাউস, you have to protect them. So in that case what you will do, you will give, either you will give only isoniazid for 6 months or isoniazid with rifabutin, that is for 3 months weekly regimen, or levofloxacin for 6 months. ঠিক আছে, এবারে একটাই জিনিস, কর্টিকোস্টেরয়েড কি ইউজ করব টিবি পেশেন্টসে? What do you think? স্টেরয়েড দেবো টিবি পেশেন্টকে কি দেবো না? হ্যাঁ, দেবো না। Generally steroids is not given, but only in few situations steroids দিতে হবে। Extrapulmonary TB is seriously ill, টিবি ড্রাগ কাজ করার জন্য তো পেশেন্টকে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকতে হবে, নাহলে টিবি ড্রাগ কাজ করতে করতে পেশেন্টের অবস্থা এত খারাপ সে মারা যাবে। তো ওই টাইমটুকু পাওয়ার জন্য স্টেরয়েড দেবো, স্টেরয়েড দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ওকে, আর টিবি মেনিনজাস যদি হয়েছে স্টেরয়েড দেবো, আর যদি এইচআইভি এইডস পেশেন্ট থাকে উইথ সিভিয়ার ম্যানিফেস্টেশনস অফ টিবি, তাকে স্টেরয়েড দেবো। কোথায় স্টেরয়েড কোনোদিন দেবো না? ইন্টেস্টিনাল টিবিতে কোনোদিন স্টেরয়েড দেবো না। অ্যাবডোমিনাল টিবি যদি থাকে, ইউএসজি করাই দেখা গেছে প্রচুর লিম্ফ নোডস, ম্যাটি লিম্ফ নোডস পেটে, খালি পেট ব্যথা নিয়ে আসে, কোনো কিছু ধরা পড়ছে না, টিবি ধরা পড়ছে না, পেটের ব্যথা নিয়ে আসছে, বারবার ইউএসজি করেও কিছু হচ্ছে না, সিটি স্ক্যান করে দেখা গেল তারপরে যে টিবি ইন্টেস্টাইন হয়ে গেছে, তাকে কোনোদিন স্টেরয়েড দেবে না। দ্যাট উইল লিড টু গাট পারফোরেশন, কোনোদিন স্টেরয়েড দেওয়া যাবে না। ওকে, সো দিস ইজ অল অফ টিবি। বোঝা গেল? সো অনলি 4-5 things I will tell you, আজকে গিয়েই পড়বে। ফার্স্ট লাইন টিবি ড্রাগস, সেকেন্ড লাইনের নামগুলো ভালো করে জানতে হবে, আর ডেফিনেশনস অফ monoresistant, rifampicin resistant, MDR resistance, pre-extensive resistance আর extensive resistance কাদেরকে বলে। MDR এর নতুন গাইডলাইন্স যেটা এসছে, একটা 9 months রেজিমেন আর একটা 20 months রেজিমেন। একটা হচ্ছে প্রেগনেন্ট আর ল্যাকটেটিং মাদার যারা থাকবে তাদেরকে কি দেবে, যে বাচ্চাটা হবে প্রেগনেন্ট মাদারের তাকে কি করবে, কেমো প্রোফাইল্যাক্সিস বাড়ির লোকজনকে কিভাবে ট্রিট করবে, আর কর্টিকোস্টেরয়েডস কোথায় দেওয়া যাবে কোথায় দেওয়া যাবে না। দিস ইজ অল দ্য সামারি অফ টিবি। ওকে, আর এইটা হচ্ছে একটা শীটে আছে, ইউ ক্যান গেট দ্য কপি। এটা আমি বলে দিলাম, এই যে প্রেজাম্পটিভ টিবি টেস্ট করবে, টিবি দেখতে পাবে নিচে, when it স্ক্রল ডাউন, যখন নিচে করা হবে, নিচে করা যেতে পারে, টিবি রেজিমেন্টস একটা শীটেই দেওয়া আছে। এই যে ড্রাগ সাসেপ্টেবল, আইসোনাইজিড, এমডিআর, আর টিবি ইনফেকশন মানে টিবি প্রিভেন্টিভ, বাড়ির লোককে টিবি হয়েছে কি করে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবো, পুরো জিনিসটাই একটা শীটে আছে। ওকে, আই গিভ ইউ। এটা নতুন ইন্ডিয়ার গাইডলাইন্স 2022 তে এসছে। এই একটা শীট রুমে, হোস্টেলের রুমে থাকবে, এভরি ডে ইউ গো থ্রু ইট, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড টিবি। ঠিক আছে, নাহলে একদিনে টিবি হবে না, এক্সামের আগের দিন পড়লে টিবি বলতে পারবে না। টিবি ইজ আ হিউজ টপিক। ওকে, থ্যাংক ইউ। Different types. The most common type is atherosclerotic. Apart from that, the second most common type is syphilitic. Next, dissecting type. Dissecting aneurysm.
Fourth, mycotic aneurysm. Okay. So these four are very common etiological causes of aneurysm. Most commonly atherosclerotic, second is syphilitic, third is dissecting, and fourth is mycotic. We should know only these three part. Mycotic, the cause is fungal infection. Mycosis means fungal infection. Fungal infection. That is, any aneurysm caused due to any fungal infection is known as mycotic aneurysm. Okay. So, first is what? Atherosclerotic. Aneurysm as such কোনো gross specimen আসবে না, কোনো microscopic specimen আসবে না, only it will come as a short note, nothing else. যেটুকু বলছে এটুকুই বলবে, আর কিছু তেমন বলার নেই। লেফট হ্যান্ডে, লেফট সাইডে দেখো, it is a part of abdominal aorta. Okay. Here is a what type? Sac-like structural defect known as saccular, or it could be also a fusiform type. So here the underlying etiology is atherosclerotic plaque formation, and where the atherosclerotic plaque most commonly found where? কোন আর্টারিতে হয় most commonly? বলো বলো, abdominal aorta most commonly, হ্যাঁ ব্যাস abdominal aorta. In the whole part of abdominal aorta, it most commonly atherosclerotic aneurysm occurs at infrarenal portion involving bilateral common iliac branch. Branches. So, suppose this is aorta, এটা কি সিলিয়াক ট্রাঙ্ক হয়ে গেল, রিনাল আর্টারি হয়ে গেল, গোনাডাল আর্টারি চলে এলো, ঠিক আছে। এই জায়গাটায় সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি, ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি bifurcation হয়ে যাচ্ছে both right and left common iliac. So it involves mainly this portion and looks like either fusiform, most commonly actually fusiform type, or could be what? This type, sac-like, saccular type. Why it is occurring? Because there will be a structural defect involving all three layers. So, in the previous class I already discussed where the atherosclerotic plaque is forming. It is forming in the intimal layer, starts forming in the intimal layer, and gradually it involves the medial layer. So basically there is a plaque within which there will be some cheesy material surrounded by a fibrous cap and surrounded by a medial
proliferation, medial skeletal muscle proliferation. So if that plaque is so heavy and it causing the degeneration of all the 3 layers, that actually causes the aneurysm, it is usually 3 to 4 centimeter length. And at gross, if you cut this whole thing from here to here, there will be mural thrombi. Mural thrombi within the main channel. How it looks like? Mural thrombi. Suppose this is the main channel and there is some sac-like aneurysm. So the normal blood flow is hindered by that aneurysm, it is going up and again going down. So normal laminar flow is obstructed. So definitely there will be chances of coagulation system activation. Initially platelet thrombus formation, and it will subsequently activate the coagulation system cascade. So ultimately that there will be a mural thrombi within the channel. So if I cut this portion, it will see a mural thrombi. Okay. So what is the complication of this atherosclerotic aneurysm? Complication? There might be 3 complication. Complication will be of 3 type. Either rupture, this mural thrombi portion, their adventitia and mural thrombus get ruptured, or that flow is hindered by that mural thrombi and it causing the side pressure, and that will cause a rupture of that wall. So huge amount of the intra-abdominal bleeding will be there. Intraperitoneal bleeding, intra-abdominal bleeding will be a deadliest condition in case of ruptured atherosclerotic aneurysm. First complication will be rupture. Second, external compression. So you tell me কোন structure এখানে আছে? What are the important structures present around this side? Yes, one is ureter. Next, renal pelvis এতদূর নিচ পর্যন্ত আসে না। আর এটা কি? তার ঠিক নিচে, মানে এত বিচ্ছিরি ভাবে আঁকলাম, vertebral column. So compression over the vertebral column. Another, so first deadliest complication will be compression over the ureter, and if there is any compression, outside compression over the ureter, that will cause a কি চেঞ্জ, কি বলে সেটাকে, hydronephrotic change. So first complication will be as a subsequent compression over the ureter, that will there might be a hydronephrotic change. Second, compression over the vertebral body and erosion of the vertebral body, and over the it may exert the compression over the spinal canal, I mean cervical, lumbar and cervical canal, whatever may be that side, that is the spinal cord. So that will cause the compressive myelopathy.
compressive myelopathy. It's a type of radiculopathy, and compressive myelopathy will cause lower motor neuron palsy. So second complication might be compression of spinal cord and lower motor neuropathy. So another important cause of compressive myelopathy at the lumbosacral region is aortic aneurysm. And third thromboembolism. Suppose there is a mural thrombus and it gets dislodged from the site of origin and it gets propagated or detached from the primary origin and set into a distal channel. That dislodged thrombus may enter in a different site. It may occlude a small branch of abdominal aorta or common iliac artery or mainly the abdominal aorta. Suppose it involves one of the important branches is there, that is superior mesenteric, and there is inferior mesenteric. So suppose inferior mesenteric artery is occluded. What will be the consequence? Occlusion of inferior mesenteric artery. আগের দিনই বলেছিলাম অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এটা কি হয়? Bowel angina. So severe abdominal pain, that patient will present it to you as severe abdominal pain due to bowel angina as a consequence of thromboembolism, or it might involve the different branches of external iliac, femoral, tibial. So it will cause different peripheral vascular disease like condition. Okay. So the main three complication might be a rupture, might be a compression, and rupture causing the excessive intra-abdominal bleeding. Compression might cause hydronephrotic change or compressive myelopathy, and thromboembolism might cause the bowel angina or peripheral vascular disease type thing. That is the nutshell of atherosclerotic aneurysm. বুঝেছো? Any doubt? Any kind of doubt? Second type of aneurysm is known as what? Syphilitic aneurysm. That is also a true aneurysm. কোন স্টেজে সিফিলিস মানে কার্ডিওভাস্কুলার সিফিলিস কোন স্টেজে হয়? সিফিলিস পড়ানো হয়েছে? Tertiary. So it's a complication of tertiary syphilis. In 10% cases, this complication arises, cardiovascular syphilis. Usually it is seen in elderly age group, more than 40 years, usually it's seen. Most common site of involvement is ascending aorta, also arch of aorta. Arch of aorta. Usually the types is saccular, fusiform, or cylindrical. Okay. Syphilis is inflammation, infection. So
একটা ইনফ্লামেশন হবে, and this is a tertiary means it's a chronic inflammation. তাহলে how this syphilitic aneurysm is occurring, তাই না? ওখানে তো একটা থ্রম্বাস হয়ে গেল, আমাদের কাছে বোঝাটা খুব সহজ, ইন্টিমাল লেয়ারে একটা প্লাক হয়েছে, সেটা ড্যামেজ করে দিচ্ছে। এখানে কেন হচ্ছে বলতে পারো? Any inflammation causing any structural damage, it's a true aneurysm, so there is definitely a structural damage of all three layers. Why? It's an inflammation. Why this is causing that? মাথা ঘামাও, কি হতে পারে, কেন? See, this is lumen, intima, media, adventitia. Adventitia means there is a fibrous coat surrounding the main elastic large arteries, and there will be a small blood vessels in the what? Adventitial layer. কি বলে এই blood vessel গুলোকে? In all elastic large arteries within the adventitia, the main arteries are supplied by the small blood vessels. No, artery কে blood vessels supply করলে সেটাকে কি বলা হয়? Vasa vasorum. This vasa vasorum is supplying what? Adventitial layer. Adventitial layer. So suppose there will be a syphilitic aneurysm. It will cause inflammation of that vasa vasorum, and that inflammatory agents, that is consequence of chronic inflammation involving, that is granulation tissue formation, etc., involving the initially the adventitial layer, then it gradually spreads into medial layer and then intimal layer. So initially there will be a inflammation, chronic inflammation, and it will be replaced by some elastic lamina and different granulation tissue structure. Initially vasa vasorum কে affect করবে, so first layer will be affected, will be adventitial, then it gradually process into towards the lumen, adventitia, media, intima. That process of involvement of all the elastic structure of adventitia looks like a condition known as tree bark appearance. That means কোনো গাছের গুড়িকে কেটেছো, কোনো গাছের গুড়ি, সাপোজ একটা গাছ, তার মাঝখানে যদি কাটা থাকে তাহলে কি হবে, এরকম করে একটা সেন্ট্রাল থেকে কোনো একটা ফাটা থাকবে এবং সেখান থেকে সরে 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 যাবে, বাট দ্যাট ইজ ভেরি হার্ড থিং। দ্য হোল লেয়ার, if it is replaced by normal elastic structure, it replaces the normal elastic structure by granulation tissue, and fibrous coating will be there. That fibrous coating will causing the whole layer into a very tough condition, and that looks like tree bark. This is known as tree bark appearance of large arteries. MCQ question. Tree bark appearance of large arteries are usually seen in case of syphilitic aneurysm in cardiacs,
cardiovascular syphilis. Under microscopy, what will found? There will be some inflammatory cell, granulation tissue, fibrous tissue, elastic tissue are present within all layer. The normal adventitia media, that is inner intimal layer surrounded by a skeletal smooth muscle layer, that is surrounded by adventitial layer, all are gone. বোঝা গেল? Am I clear to you? ট্রিবার্গের মতন হার্ড কেন হচ্ছে? It's an inflammatory condition. It affects all the layers, and normal structures of particular artery is replaced by granulation hard tissue. And as that lumen is, it's a hard tissue, tough tissue, the lumen cannot be dilated. So what will be the complication? Complication number 1. What will be the complication? এটা যদি ডায়েটই করতে না পারে, এখানে যখন ব্লাড ভেসেলের মধ্যে যখন ব্লাড ফ্লো হবে, what will be the consequence? বলো, রাপচার হতে পারে। ব্লাড এতটা ব্লাড ফ্লো হচ্ছে, that is initiating from the ascending aorta. So একদম it involves the aortic couplets, that is leaflets, aortic leaflets. So whole flush of the blood is going through a very tough structure. So it might cause the rupture. So first complication will be rupture. Second, aortic incompetence. This is the most common secondary cause of aortic incompetence in India. Most common secondary cause of aortic incompetence in India. Primary cause, again, rheumatic heart disease. Third, congenital. So second complication is aortic incompetence. Okay, and third complication, it's a strap structure, a space occupying lesion basically. So that will cause a compression. Compression to what? What are the structures present in behind and surrounding the arch of the aorta, ascending aorta? Bronchus, ওখানে bronchus কোথায়? একদম পিছনে কি থাকে? Exactly, esophagus. Surrounding the esophagus, দুটো নার্ভ থাকে, recurrent laryngeal nerve. So if the recurrent laryngeal nerve is involved by compression, and there will be policy of compression, recurrent laryngeal nerve is involved. If the recurrent laryngeal nerve is involved, what will be the problem? দুটো একটা হয় না, একটা রাইট সাইড, একটা লেফট সাইড। কোন রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের মানে কি কোন ব্রাঞ্চটা থাকে? হুক করে উঠবে। লেফট সাইডে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের আর্টারিতে থাকবে, তাহলে কোনটা ইনভলভ হবে? লেফট রিকারেন্ট নার্ভ। লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যদি ইনভলভ হয়, তাহলে হোয়াট উইল দ্য কমপ্লিকেশন? নো, ওটা তো সুপিরিয়র ইনফিরিয়র ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভে। বলো, এটা তো তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছো, ইএনটিতে আবার পড়বে ডেফিনেটলি। নো, exactly, dysphonia, hoarseness of voice. So the first complication will be, actually this is usually unnoticed, the patient presents with hoarseness of voice. When you try to figure out why this is occurring, there is nothing, no abnormality.
but you just do a echocardiography. That will present with something associated with aortic incompetence. If you have a history of anything, like anything, there is a gap of usually 10 to 15 years from primary syphilis to tertiary syphilis. And only 10% cases of tertiary syphilis occurs in cases of primary syphilis. Most of the cases, patient even don't know when the primary syphilis has been occurred or is it treated or not. This is a very আমি একটা এরকম কেস নিজে পেয়েছিলাম এফএনএসি করতে গিয়ে জাস্ট 1.5 বছর আগে। কি হয়েছিল, জাস্ট একটা লিম্ফ নোডের এনলার্জমেন্ট নিয়েছিল। ডক্টর থেকে শুরু করে সবাই এটাই ভেবেছিল that might be a metastatic. Why? And that patient is presented with a hoarseness of voice and there is a lymph node enlargement. So what might be the cause? Definitely there is a recurrent nerve injury that is causing the hoarseness of voice. Now the patient is present with a lymph node enlargement. So as a clinician কি মনে করবে? That lymph node enlargement is due to some metastatic cause. The primary might be involvement of local vocal cord or infraglottic carcinoma usually is deadliest because it is silent for a long time and it presented with either recurrent laryngeal nerve injury or a lymph node metastasis. So we initially thought that could be a recurrent laryngeal infraglottic, any mass, any growth. CCT is done and that CCT tell nothing, kichu nahi. So subsequently doctors thought that আমরা actually মানে clinician আমাকে ফোন করলো কেন হচ্ছে actually that lymph node is reactive, not metastatic. There is no malignancy present in lymph node, only there is follicular hyperplasia etc. all that and any reactive lymph node. তাহলে recurrent laryngeal nerve কেন থেকে হঠাৎ করে হচ্ছে? অনেক হিস্ট্রি করে দেখা গেল actually that reactive lymph node also present in inguinal region and there is an old gamma তোমরা পড়েছো GUMMA gamma, old gummatous lesion over the scrotal skin and patient after একটা follow up করা হয়েছিল after a month patient gave a history that he just have a episode of blackout and sudden drop of blood BP and echocardiography done and clearly showing incompetence of aortic leaflets and subsequently the other investigations done and it came out as a tertiary syphilis. এই কেসটা প্রেজেন্ট হয়েছে, এটা আমি একটা পেপারও করেছি, মানে আমার সঙ্গে যিনি স্যার মানে জয়দীপ দা আর কি, দাদা জয়দীপ দা আর আমি একসঙ্গে প্রেজেন্ট করেছিলাম। বিউটিফুল কেস। সো recurrent laryngeal nerve injury is one of the complication of like that. যে কথাগুলো বলছি না আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাদেরকে পড়াই না কোনো বই থেকে, বেসিক্যালি জানো তো, যা আমি নিজে পেয়েছি নিজের দেখেছি সেগুলোকেই তোমাদেরকে বলার চেষ্টা করি, বা আমার মানে বাকি ক্লিনিশিয়ানসরা বা আমার স্যাররা বা ম্যাডামরা পেয়েছে তাদের। লাইফকে এরকম করবে না যে বই নিয়ে বসে থাকলাম আর বই থেকে বেরিয়ে গেলাম। ইউ আর নট ফ্রম, মানে আমি বলতে চাইছি যে রেসপেক্ট টু অল অ্যাপ্লিকেশন মাইট বি compression over the esophagus. So if there is any compression over the esophagus, what will be the effect? Dysphagia. দেখো তাহলে ডিসফোনিয়া, হোর্সনেস অফ ভয়েস, ডিসফেজিয়া সব কিছু নিয়ে প্রেজেন্ট করছে। আমরা ইনিশিয়ালি কি থট করব? That might be a neoplastic growth, but it's not like that.
Okay. This is all about syphilitic aneurysm for your level. আর অনেক কিছু আছে, but for your level that's enough. I think that's enough. Next, third is, it is very important portion of aneurysm. Dissecting aneurysm, and it's a false aneurysm. Now the term actually has been changed. It is known as dissecting hematoma. Why? It's a false aneurysm. আমি কি লিখেছিলাম? False aneurysm মানে কি হবে? কি হবে? Only intimal layer is involved. The primary cause of aneurysm is trauma. Trauma for what? Why? If there is hypertension and excessive blood flow, excessive blood pressure causing the exerting the high lateral pressure and damage to the intimal layer. So initially again same picture. This is lumen, intimal layer, medial layer and adventitial layer. So there will be initially a breakage of intimal layer, and from that breakage the blood is going into medial layer. কোথায়? medial layer এ। medial layer টা একটু বড় করে দিই বুঝতে সুবিধা হবে। Suppose this is medial layer, okay? The blood is going into medial layer, where the inner two-third and outer one-third junction. Inner two-third and outer one-third junction, and here the blood is accumulating, and again it forms a channel through which the blood is again entering into lumen. It is not breaching the outer layer, that is outermost layer, or layer of what? Medial layer, outermost medial layer or intimal layer. It is not breaching. It's only breaching the intimal layer. Blood is entering into the medial layer, where at the junction of inner one-third and outer two-third, and the blood is accumulating here and forming a blood channel, and again the blood is going back into the lumen. So basically আমি এটাকে যদি আমি একটা sagittal section নিই, কি দেখতে এরকম লাগবে, this is outer, blood is going here and coming back. Intimal layer is damaged only, here breached, but not the outer adventitial layer. So outer adventitial layer and innermost, that middlemost layer is medial layer is intact. So only breach of intimal layer. এটাই যখন একটু প্যারালাল হবে, জিনিসটা এরকম লাগবে দেখতে। কি মনে হচ্ছে? এটা একটা ব্যারেল আর এখানেও একটা ব্যারেল আছে, ডাবল ব্যারেল আওরটা। খুব সুন্দর সুমের শেট্টি তখন একটা দারুণ কথা বলতেন, ডাবল ব্যারেল আওরটা कहां पे मिलेगा।
CCT অ্যাবডোমিনে ডাবল ব্যারেল আউটা অসাধারণ ভালোভাবে বোঝা যায়। This is usually seen in aortic dissecting aortic aneurysm known as double barrel aorta. তিনটে বললাম তাহলে, ফ্রিবার্গ অ্যাপিয়ারেন্স, ডাবল ব্যারেল আউটা, আর একটা কি বলেছিলাম, এই দুটো নাম, ডাবল ব্যারেল আউটা. So this is not a true aneurysm, this is pseudo aneurysm, that is false aneurysm, and there is extravasation of blood. It is going in and going out, but there is no breach in adventitial layer. What are the causes of dissecting aortic aneurysm? One is trauma due to what? Hypertension should be malignant type. So cause might be one, hypertension. Second, pregnancy. Why? Pregnancy is a progesterogenic state, and in cases of pregnancy, মাঝি স্যার পড়াবেন, সব মানে যাই হোক, যেই স্যারই হোক পড়াবেন নিশ্চয়ই দেখবে, all the blood vessels having some degeneration known as cystic medial degeneration. Cystic medial degeneration. এখানে এসো, this is intimal layer. All the fibrous layers are lining parallel to each other, and the gap between the fibrous layer is minimum. Only the presence of ground glass substances will be there. But if there is cystic medial degeneration, some myxoid material accumulating, and there will be subsequent breakage of intimal fibrous layer. So see, there will be breakage, and the normal parallel fibrillary fibrous outlayer has been lost, and presence of some mucoid or myxoid area, that is myxoid area within the fibrous layer, yellowish myxoid area within the fibrous layer. This is known as cystic medial degeneration. Even in case of pregnancy. Third, Marfan syndrome, and important cause, cystic medial degeneration of Eldrim. 4 condition, cystic medial degeneration of Eldrim, Marfan syndrome, pregnancy, and hypertension. These are the causes of what? Abdominal aortic dissection. Again, the complication is rupture. Oh, the site of involvement is arch of aorta. Site of involvement is arch of aorta. So complication will be either rupture, dreaded bleeding. Second, rupture-টার থেকেও কমন যেটা হয়, some amount of the blood is going here and some amount of blood is going here. So the distribution of the blood is not equal. Some এই রাইট সাইড থেকে যে ব্রাঞ্চগুলো সেগুলোতে অল্প ব্লাড যাবে সাপোজ, কারণ দিস ইজ কম্প্রেসিং দ্যাট ব্রাঞ্চ, বাট লেফট সাইড থেকে যে ব্রাঞ্চগুলো আছে সেখানে তো এটা কোনো ইনভলভমেন্ট নেই, সো ব্লাড সাপ্লাই উইল বি মোর. So asymmetry of the blood supply in both limb, okay, or it may cause local compression
by this thing, even compressive myelopathy. Again, the same effect, the compressive myelopathy. This is all about aortic dissection. So, কি পড়ালাম? Atherosclerotic aneurysm, syphilitic aneurysm, dissecting aneurysm.